Hello dear students, good evening to everyone. Okay, first let me clear about the screen and sound. Is it clear? Sound and screen both are clear. Hello dear students, good evening. Sound and screen both are clear. Okay, now start the very important session related to the board examination 2024. Now start the questions. In the last session completed the remaining chapter आपण complete केलेत. I think मला असं वाटतं की फक्त थोडे चॅप्टर बाकी. Okay, this chapter we have to complete it in the part 1. तो हे सर्व चॅप्टर आपण पार्ट 1 मध्ये कंप्लीट केले. दिस इज इन द पार्ट 1. पार्ट 1 कंप्लीटेड. नेक्स्ट इज ऑल दिस चॅप्टर इन द पार्ट 2. हे सर्व चॅप्टर आपण पार्ट 2 मध्ये कंप्लीट केलेत. आणि देन लास्ट सेशन मध्ये हा 7th नंबर कंप्लीट केलाय. दिस इज इन द पार्ट 3 मध्ये. पार्ट 3 मध्ये हा कंप्लीट झालाय. आता आपण हे दोन कंप्लीट करणार आहे आता. ओके, नाउ स्टार्ट दिस चॅप्टर नंबर 8 and 9. चॅप्टर 8 and 9 हा पार्ट 4 मध्ये आपण कंप्लीट करू. दिस आर इन द पार्ट 4. नाउ स्टार्ट that's a transition and then a transition element and the coordination compound. लास्ट लेक्चर मध्ये एलिमेंट्स ऑफ 16, 17, 18 कंप्लीट केले आपण. ऑल दीज आर द नोट्स, क्वेश्चन्स as well as the answer also. Now start the one by one. Okay, this is question from the D block element. That's the transition elements. The transition element चे हे जे क्वेश्चन्स आहे हे okay, that's a जुलै 2023, मार्च 2023 चे क्वेश्चन्स आहे. नाउ स्टार्ट द वन बाय वन. ओके, नोटबुक रेडी ठेवा. आपण टेक्स्टबुक नोटबुक रेडी ठेवा म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन नोट करता येतील. गेट इट इवन. Okay, now start the that's a nichrome is an alloy. Nichrome. What is the nichrome? Nichrome is an alloy. Nichrome is an alloy of the nickel and chromium. So this is your answer. Nickel chromium. Nickel chromium is the nichrome. So please आपण टेक्स्ट मध्ये चेक करा. टेक्स्ट बुक मध्ये पहा एकदा आपण. टेक्स्ट बुक मध्ये ट्रान्झिशन एलिमेंट आहे त्यामध्ये निक्रोम अलॉयज मध्ये असेल पाहिजे. अलॉयच्या सेशन मध्ये इन द अलॉय सेशन रिटर्न ॲज अ निक्रोम. निक्रोम इज अ निकेल क्रोमियम अलॉय. ओके, नोट केले सर्वांनी. ओके, द स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मुवमेंट ऑफ द M2 प्लस आयन. द स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मुवमेंट M2 प्लस इज अ 3D. हाउ मच? 3D 5 and 4s 0. So it has the unpaired electron 5. So what is the formula? Mu is equal to mu spin only is equal to under root n plus 2 Bohr magneton. So what is the value? This is the 5. So 5 plus 2. So how much value? This is the okay, 5 plus 2 7, that's a 35. So value become as a that's a 5 point something. So this is 5 point something and exact value 5.92916. Get it? This is value as a 5.92 something, 5.92 which is closer to the 5.916. आता इथे हे 2.84 आहे. इथे 2 unpaired electrons आहे. 2 unpaired electrons. If n is equal to 2 unpaired electrons 2.84. If there is a 3 unpaired electrons, value 3.87. And if there is a 4 unpaired electrons, n is equal to 4, value become as a 4.90. It is very easy to find out the Bohr magneton value. This number, actually 4 number represent the number of unpaired electrons. So this is a 4.90. This is the 3.80. Okay, 3.8, 3 unpaired. 2.8. Okay, this is the 2 unpaired. And 5.9. This is the 5 unpaired. Get it? This is very easy to find out.
गेट इट इवन? सर्वांना समजलंय का क्वेश्चन? हा व्हेरी इझी क्वेश्चन आहे, नोट करा. हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे तुमच्या बोर्ड एक्झाम साठी. हे एमसीक्यूज क्वेश्चन आहे, सीईटीला पण येतात, लक्ष द्या. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द 3D. तर 3D सिरीजचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे? जुलै 2022. तर दॅट्स 3D सिरीज प्रिसिडिंग द आर्गॉन. एवढं जरी माहित असेल तुम्हाला, 3D सिरीज प्रिसिडिंग द आर्गॉन, तो दिस इज युअर आन्सर. आर्गॉन 3D. आर्गॉन नंतर क्रिप्टॉन, दिस इज फॉर 4D. आर्डॉन, क्रिप्टॉन नंतर जिनॉन, दिस इज फॉर द 5D and this is for 6D. Get it? Argon is the inert gas preceding the, आणि ऍक्च्युअली पाहता हे जे बाकीचे दिलेत ना तुम्हाला 3D, हे रॉंग. म्हणजे हे 3D आणि 6S दिले, 7S. गेट इट? दिस इज रॉंग. हे किती पाहिजे होते? 3D नव्हते पाहिजे, हे कोणते? 5D. ओके, हे ऍज अ 5D पाहिजे होते, ठीक आहे. पण दिस इज फर्स्ट युअर आन्सर. फर्स्ट इज द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट, which of the following transition element shows the maximum oxidation state? Manganese shows the maximum oxidation state. Which of the following transition element shows the maximum oxidation state? Manganese चे oxidation state highest असणार आहे. Then manganese shows the oxidation state which is the +2, +3, again +4, +5, +6 आणि +7. So total 6 oxidation state. 6. Iron shows the +2, 2 + 6. Scandium +2 +3, +3, +2 +3. Vanadium +2, 2 + 5, +2 2 +5. So this is the manganese answer. Why? Because this is the 3D5 and 4s2 electronic configuration. This is the 3D5 4s2 electronic configuration. That's why it shows the maximum oxidation state. Get it? This is very important question. Please note down 8, 9 and 10 question number 10, 11. Get it? July 2023. Now start the next question. The colorless transition metal ion among the following is? Which one shows the colorless? Colorless shows the D0 or D10. D0 or D10 electron configuration. Unpaired electron absent. If there is an unpaired electron absent, it shows the colorless. So which shows the colorless? Copper 1+. So copper 1+, this is the 3D10, 4H0. Copper 2+, this is the 3D9, 4S0. So it is a blue color. It is the blue color. Nickel 2+. Nickel, this is the 3D8. 3D8. So there is a 2 unpaired. And cobalt. Get it? So this is the colorless is the copper 1+. Copper 1+ is the colorless. Copper 2+ is the blue color. Get it? Cobalt. Cobalt is in the pink. Cobalt चा color pink color असेल. Get it? Note down, this is very important question for your upcoming board exam. The colorless transition metal ion among the following is the copper 1+. Which element among the following form the amphoteric oxides? Amphoteric oxide zinc तयार करता है. Zinc oxide. Zinc oxide is the amphoteric oxides. Understood? Zinc चे oxide कसे असतात? Amphoteric oxide. So zinc is the answer. Next question. During oxidation of ferrous sulfate using mixture of dilute ester sulfur and potassium dichromate, oxidation state of chromium changes. तो chromium चे oxidation state +6 to +3 असणार आहे. Chromium changes +6 to +3. Get it? +6 to +3. Okay, this is your answer. +6 to +3. Oxidation state of scandium. Scandium electronic configuration. Scandium atomic number 21. Electronic configuration 3D1. 4s2. So it has a 2 and 3 oxidation state. This is 2. 2 is a common oxidation state. ही जी 2 + 2 आहे ही common oxidation state आहे. This is common. आणि ही जी +3 आहे ही stable oxidation state आहे. Stable.
It has a two oxidation state. One is common +2, stable +3. Get it? So scandium. This is the answer as scandium. Scandium shows the +2 and +3 oxidation states. Get it even? Next, which one of the following ion is colored? खाली पे की कौन color है? Then scandium 3+, this is the 3D0, 4H0, 3D0, 4H0. This is colorless. Zinc is the 3D10, 4S0, no unpaired electron. If there is no unpaired electron, it is colorless. If there is no unpaired electron, it is colorless. Titanium +4, this is the 3D0, 4S0. Vanadium is the answer. Get it? Vanadium. So it is the 3D3, 4S0. 3D3, 4H0. So it is the 3 unpaired electrons, and that's why it shows the color. So vanadium shows the color. Vanadium shows the color. Get it? So which of the following is the color? Vanadium 2+. Scandium 3+, zinc 2+, titanium +4 are all colorless because it contains the non-unpaired electrons. A gas when passed through the K2Cr2O7 dilute H2SO4, the solution turns green. The gas is SO2, sulfur dioxide. So sulfur dioxide is formed, dilute H2SO4 ना. इथे तो क्लोरीन गॅसचा संबंधच नाही, क्लोरीन पण येणार नाही, अमोनिया पण येणार नाही. गेट इट. आणि नंतर CO2 पण नाही. पहा इथे जर तुम्ही चेक केलं तर काहीच नाही ते. क्वेश्चन एकदम सोपा आहे, इझी आहे. SO2 गॅस, सल्फर डायऑक्साइड गॅस. So it forms the reducing property. Which of the following oxidation state of manganese is unstable? खालीपैकी कोणती ऑक्सिडेशन स्टेट मॅग्नेटची अनस्टेबल आहे? अनस्टेबल. ठीक आहे. +2 ऑक्सिडेशन स्टेट ही कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. दिस इज कॉमन. तेव्हा +2 चा असणार. +5 म्हणजे मॅग्नीज. मॅग्नीज इन +5, दिस इज द 3D5. गेट इट? +5 ना, नाही +2 मध्ये, हा +2 मध्ये 3D5 होते. ठीक आहे. दिस इज द दॅट्स +7 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये मॅग्नीज हा 3D0 ला असेल. ठीक आहे. 3D0 and in the +5 oxidation state it formed the which one? This is the yes, okay, this is the 3D. How much 3D? 3D3 na, get it? Next is the +4. +4 is the unstable oxidation state of manganese. +4. नाही, +4 ही अनस्टेबल आहे. अनस्टेबल विचारले ना त्यांनी. अनस्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ द मॅग्नीज. मॅग्नेटची अनस्टेबल +4 मध्ये असेल. +4. Get it? Next question. These are very important question for your upcoming board exam. So please note down. Okay, now start the questions. Give the classification of alloys with examples. Give the classification of alloys with example. कोण सांग मला what are the alloys? Alloys म्हणजे काय? What are the alloys? Give the classification of alloys with example. Ferrous and non-ferrous alloy बद्दल लिहायचे तुम्हाला. What is the reason? Ferrous and non-ferrous alloys. Ferrous and non-ferrous alloy. Ferrous and non-ferrous alloy. आणि त्यांचे examples. With one example. ठीक आहे. मी नोट्स मध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. Why compounds of transition metal ions are colored? So many times question है. March 2023. तो please question note करा अपन. These are very important question. Give the classification of alloys with example. Alloys मध्ये classification म्हणजे ferrous and non-ferrous alloys. तो please text मध्ये चेक करा. टेक्स्टबुक मध्ये ferrous and non-ferrous alloys.
Why compounds of transition metal ions are color? Why the compounds of transition metal ions are color? Because of D to D transition. D to D transition. Because of D to D transition, it shows the color. An unpaired D electron. It is the unpaired electron in D orbital. D to E transition, unpaired electron in the D orbital. So it shows the color. So many times question here. 20, okay, 17, 20, 22, 23 also there. July 23. So please note down, this is very important question. Why? That's the compound of the transition metal ions are color. Because of D to D transition, and number 2 is the unpaired electrons in the D orbital. Get it? Next is the salts of titanium plus 4 are colorless. Give reason. What is the reason? Titanium plus 4. Titanium plus 4 are the 3D0. So there is no unpaired electrons. There is no unpaired electron, so titanium plus 4 are colorless. Why salts of titanium plus 4 are colorless? Because 3D0 electronic configuration. And as there is a 3D0 electronic configuration, there is no unpaired electron, so it is colorless. One mark question. Get it? Very important question. Next is the calculate the spin only magnetic moment of the divalent cation of the transition metal with atomic number 25. Atomic number 25, that's a manganese. Divalent है Mn2 plus है. So Mn2 plus, this is the 3d5. 3d5. So how many unpaired electron? 5. So what is the formula? Mu is equal to under root of the n plus 2 Bohr magneton. So what is the formula? Under root of the, this is the 5 plus 2. So how much? Under root 35. And under root 35 value 5.92 Bohr magneton. So this is your answer, 5.92 Bohr magneton. Get it even? Calculate the spin only magnetic moment of the divalent. Divalent, there is a 2 plus. Cation of transition metal with atomic number 25. Atomic number 25, that is the manganese. So the manganese shows the plus 2 oxidation state 3d5. So what is there? 3d5. 3d5 contains the 5 unpaired electrons. So written over as the n. Substitute the value n as the 5 and then calculate it. So it is a 5.92 Bohr magneton. Get it? This is too much easy question. Okay, this is the question for the March 2022. March 2022. These are very, very important question. If you solve only this question, you will get the maximum marks. Understood? The हा जनरल, okay, that's a part 4th आहे. तर part 4th मध्ये आपण सर्व चॅप्टर कंप्लीट केलेत. हे all these chapters are completed in the part 1, part 2 as well as the part 3 and now start the part 4. अपकमिंग मध्ये हे बाकीचे कंप्लीट करणार आहे आपण, हे 3 आणि हे पुढचे 3. गेट इट? तर नेक्स्ट सेशन मध्ये कंप्लीट होतील. सॉलिडचे न्यूमेरिकल त्यामध्ये न्यूमेरिकल सॉल्व करून देईन मी आपल्याला. ठीक, गेट इट? फॉर्म्युला कॅल्क्युलेशन नोट करून देईन. Just substitute the value and by using the log table, okay, answer मिळतील तुम्हाला. Now start the write the name of the alloys used in Fischer-Tropschei process for synthesis of gasoline. Fischer-Tropschei process. So this is the cobalt thorium alloy. Cobalt thorium alloy. तो हा जो क्वेश्चन आहे हा दोनदा विचारला एक्झाम मध्ये, मार्च 2022, जुलै 2023. 1 मार्क्स क्वेश्चन आहे. हे जे अलॉयज करून ठेवा आपण ना. हाँ, त्यांची uses has a catalytic property. So this is very important question. Write the name of the alloys used in the Fischer-Tropschei process in the synthesis of gasoline. Gasoline stands for the high quality petrol. Cobalt thorium alloy. This is your answer. Cobalt thorium alloy. Iron exhibits plus 2 and plus 3 oxidation state. Write their electronic configuration, which will be the more stable. Iron has the electronic configuration. So this is the Fe2 plus, and this is next as the Fe3 plus. Fe3 plus. Get it? So there is a Fe3 plus as the 3d5, and Fe2 plus as a 3d6. So this is the most stable. Fe3 plus is most stable because of half field. Because of half field,
Fe plus 3 is most stable. This is the most stable because of half electron configuration. 3d5. 3d5 is stable as compared to 3d6. Get it? So this is the most stable. And why? Because of half stability. Get it? एक मार्क्स क्वेश्चन है. Just write the electronic configuration 3d6, 3d5, and 3d5 is more stable than 3d6. So Fe plus 3 is more stable than Fe plus 2. Get it well? Then next question. Write two applications of the catalytic properties of transition metals and compounds. Write the two applications of catalytic properties. Catalytic properties चे दोन एक्झाम्पल्स नोट करायचे आणि ट्रान्झिशन मेटल अँड देअर कंपाऊंड्स. ठीक आहे, मी हा टेबल शो करेन आपल्याला 1 मार्क साठी. गेट इट? व्हेरी इझी क्वेश्चन आहे. त्याच्यामध्ये कोबाल्ट, थोरियम आहे, रेनी निकेल आहे. गेट इट? त्यानंतर MnO2 नोट करायचंय, नंतर क्रोमियम, आयर्न. कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मुवमेंट इन K2MnO4. K2MnO4, this is +2 oxidation state. This is minus how much? Oxygen carries the -2, so this is -8. Is it 0? So what is the X value? So X is equal to how much value? So this is equal to 8. 8 minus 2. So X is equal to how much? That's a +6. Get it? +6. +6. So this is in the Mn is the +6. So as the Mn in the +6, so okay, magnetic moment. So how many unpaired electron Mn +6 मध्ये? Mn +6 is equal to 3d1. 3d1. So it contains the one unpaired electron. So what is the formula? Mu is equal to under root of the n plus 2 Bohr magneton. So what is the value? Under root of the 1 plus 2. So it is under root 3, and under root 3 value 1.73 Bohr magneton. Bm stand for Bohr magneton. Get it? So this is your answer, 1.73. Get it clear सर्वांना? प्लीज चेक करा एकदा. कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मुवमेंट इन K2MnO4. तर K2MnO4 मध्ये मॅग्नेटची ऑक्सिजन स्टेट किती आहे? +6. गेट इट? मॅग्नीज हॅज ऑक्सिडेशन स्टेट +6. So what is the electronic configuration? Manganese +6, 3d1. So how many unpaired electrons? 1 unpaired electrons. So substitute the value 1 in formula. Mu is equal to n plus 2 Bohr magneton, and then we'll get the under root 3. Under root 3 value 1.73. This is very important question as the 2 marks. Next question. What is the action of acidified potassium dichromate on the following? Ki and H2S. They undergoes the oxidation to give the Ki, gives the iodine, and that's H2S become a sulfur. Write the 2 uses of KMnO4. Very important question. हा तुमच्या एक्झामला IMP क्वेश्चन करून ठेवा. This is very important question. Get it well? So please note down, this is very important question. Write the uses of the that's a KMnO4, potassium permanganate. Next is the calculate the magnetic moment of the divalent ion in aqueous solution. Divalent है, magnetic moment है, and 24 है. तो 24 atomic number chromium है, and chromium +2 state मध्ये असेल, chromium +2. So it is the 3d4, 4s0. So it has the 4 unpaired electrons. It has how many unpaired electrons? 4 unpaired electrons. So therefore the formula mu is equal to, what is the mu? Under root of the same formula, n plus 2 Bohr magneton. So put the value as the 4 plus 2. So how much value become as the 4 plus 2? 6 into 4, 24, under root 24. So as the value 4.90 Bohr magneton. So this is your answer, 4.90 Bohr magneton. So this is the question as a March 2019. 2 marks question. This is a 2 marks question. Calculate the magnetic moment of divalent ion in aqueous solution of its atomic number 24. The first you should able to write the atomic number 24 is the chromium. Divalent stand for the 2 positive charges. Get it? So there is a chromium 2 plus.
What is the electronic configuration for the chromium 2 plus 3d4 4s0? So there is how many unpaired electrons? 4 unpaired electrons. So that's substitute the value as the 4 in the formula. Mu is equal to under root n plus 2 Bohr magneton. So value become as under root 24 and under root 24 value as a 4.90 Bohr magneton. So this is your answer. Get it even? Next is the what is the D and A block element? Very easy question. D and A block elements definition. Last electron enter into D orbital and last electron enter into the F orbital called as the D block elements. Write the balanced chemical equation for the conversion of the chromate into the dichromate acidic condition and in basic medium. Acidic basic दोघांमध्ये पण विचारतो तुम्हाला एक एक मार्क. Reaction. Just write the reaction. Write the reaction involving preparation of potassium dichromate, very important, from the chromore. Potassium dichromate from the chromore. Get it? This is IMP question. हा एक IMP करून ठेवा आपण प्रिपरेशन ला. 4 मार्क्सचा क्वेश्चन विचारतो मोस्टली. Why scandium plus 3 colorless and titanium plus 3 color? Scandium plus 3 are in the 3d0 electronic configuration. So there is no unpaired electrons. And titanium plus 3, this is the 3d1 electronic configuration. 3d1 electronic configuration. So it found that's a purple color. Get it? So it is the purple color. So it is color. Get it? Scandium plus 3. Why it is colorless? Because 3d0 electronic configuration. And as there is the 3d0 electronic configuration, no unpaired electrons. There is no unpaired electron. 0 unpaired electrons. And titanium plus 3, how many unpaired electrons? 1 unpaired electrons. If there is a 1 unpaired electrons, it shows a color. And if there is no unpaired electrons, there is colorless. Get it? Very easy question. So please write now. नोट करून ठेवा आपण टेक्स्टबुक मध्ये मार्क करा. नेक्स्ट क्वेश्चन is why does interstitial compounds have higher melting point? Interstitial compounds have the high melting point than the corresponding pure metal because it shows the interstitial defects. This is the interstitial defect. Interstitial defect. So it is a type of defect. Because of this nature, it shows the higher melting point. Very easy. Interstitial compound have the higher melting point than the corresponding pure metal. So this is the type of defect. What are interstitial compounds? So many times question 15A, 16A, 20A, 23 also there. March 2023 2 marks. हे जे ओल्ड क्वेश्चन कराय मागे कारण हेच आहे पहा. आता हे क्वेश्चन 2023 चा आहे. पण हा 2016 चा 15 चा पण आहे. त्यामुळे सिलेक्टेड क्वेश्चन करा आपण. सिलेक्टेड. मी तुम्हाला हे जे क्वेश्चन दाखवतोय शो करतोय ते सर्व सिलेक्टेड क्वेश्चन्स आहे. गेट इट? ऑल दीज आर द सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर युअर अपकमिंग बोर्ड एक्झाम. त्यामुळे हे जे इंटरस्टेशियल कंपाऊंड्स आहे किंवा त्यांचे मेल्टिंग पॉइंट्स हे जे क्वेश्चन्स आहेत तुम्हाला एक्झाम मध्ये पण असणार आहे. गेट इट? म्हणजे हा पहा 2023 चा क्वेश्चन आहे. हा तुम्हाला 20 ला पण विचारलाय. नंतर दॅट्स 16 आहे 15 आहे. तर प्लीज नोट डाऊन. तर हे एअर पण नोट करून ठेवा. टेक्स्ट मध्ये मार्क करा आपण टेक्स्ट बुक मध्ये. जनरली हा जो चॅप्टर आहे हा डी आणि ए ब्लॉक हा अवघड चॅप्टर आहे. मोस्ट ऑफ स्टुडंटचं हेच आहे की त्यांना हा चॅप्टर अवघड जातो. ठीक आहे. मे बी आय थिंक त्या लेवलवर ते टीचिंग होत नसेल पण येस आपण काय करा की ओके चांगल्या नोट्स बनवल्या तर येस हा चॅप्टर इझी जाऊ शकेल. completed. What are interstitial compounds? Next is the what is the action of acidify potassium dichromate? Potassium dichromate acidic है. Potassium dichromate H2S. Same reaction potassium iodide. Same question in 2024. Okay, that's the 2014. Sir. Then that's a potassium dichromate. This is the oxidizing agent. They oxidize the H2S into free sulfur and the potassium iodide into the iodine. Write the balanced chemical equation or action of potassium per magnet KMnO4. Potassium per magnet KMnO4. And potassium dichromate K2Cr2O7. Get it? And then on the hydrogen, warm concentrated sulfuric acid. Therefore, they undergo the reduction reaction with the hydrogen and concentrated sulfuric acid. They undergo the oxidation reaction. Then write the observed electronic configuration of the element of the first transition series having half filled d orbital. The half filled d orbital पाहिजे आणि ऑब्झर्व पाहिजे. ऑब्झर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ऑब्झर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हॅव्हिंग हाफ फील्ड डी एलिमेंट्स ना.
So there is a two elements. Which one? This is chromium. Chromium 24, and next is the manganese. Manganese 25. So what is the answer? So this is the argon. He preceding the argon. So written as the argon, and this is 3d5 4s1. 3d5 4s1. And next is the manganese. This is the argon. Again, this is argon preceding argon, and written as the 3d5 4s2. 3d5 4s2. Get it? Note down. Write observe electronic configuration of elements from first transition series having half filled. Then what is the half filled? The half filled विचारले तुम्हाला ना. Get it ever? Note करा half filled. The half filled electronic configuration: chromium 24, argon 3d5 4s1, and manganese 25. So there is written as the manganese 25, argon 3d5 4s2. Get it ever? So please note down. These are very, very important question. Completed. Write the different oxidation state of iron. What are the different oxidation states of iron? So please note down. What are the different oxidation states of iron? Iron shows the oxidation state, variable oxidation state. It shows the oxidation state +2, +3, +4, +5, and +6 also. +6 called as a ferrite. +6 oxidation state is a ferrite. So it has that's 3d6 4s2. 3d6 4s2 electronic configuration. Get it even? Write the different oxidation state of iron: +2, +3, +4, +5, +6. So +6 oxidation state called as the ferrite. Right now. Okay, completed. Okay, now start the next question. Explain why Fe3+ is more stable than Fe2+. The Fe3+ has electronic configuration 3d5, and Fe2+ has electronic configuration 3d6. So this is half filled. 3d5 is half filled, and 3d6 is not half filled. So because of the half filled stability, it is more stable. Why Fe+3 is more stable than Fe2+? Because of the half filled stability. Get it even? Completed. Please. Okay, right now this is very important question. Okay, number 5th question IMP करून ठेवा आपण. This is very, very important question. 2 marks question. Completed. Why Fe3+ is more stable than Fe2+? Because of the half filled stability 3d5. This is 3d5, and this is 3d6. Then what is the position of the iron in the periodic table? The position of iron periodic table मध्ये कुठे असणार आहे? These are the iron in the periodic table. So this is that's iron has electronic configuration. So it has the period number. Period number 4. Then what are the group number? What is the group? So what is the electronic configuration? Iron has the electronic configuration 3d6, 4s2. So 6 plus 2 is 8, group number 8. Get it? Very easy. Iron से electronic configuration 3d6 4s2 है. 6 plus 2 how much? 8. So this is 8 value. 6 plus 2 8, group number 8, and period number 4. So this is very important how to calculate the group number. Group number is calculated by using just addition of the 3d electron and 4s electron. Always remember. And period number, it is very important. Valence electron, that's a 4s. So there is a 4s. 4s मध्ये valence electron आहे. That's why period 4 आहे. And group number 3d6 4s2 मध्ये 6 plus 2 is 8. So how much value has 8? Completed. सर्वांना समजलं का की याच्यामध्ये ग्रुप कसा कॅल्क्युलेट केला जातो? हाऊ टू कॅल्क्युलेट द ग्रुप नंबर. Electronic configuration of iron 3d6 4s2. 6 plus 2 is 8. So group number is 8. Then what is the period number? Valence electron add into 4s. So 4 is the period number. So written as the period number 4 and group number 8. It is 1 mark question.
Explain why Mn2 plus iron is more stable than Mn plus 3. Mn2 plus iron, Mn2 plus iron, this is in the 3D 5, and the Mn plus 3 is in the 3D4. So 3D5 is more stable because of half filled. Mn plus 2 iron is more stable than Mn plus 3. Actually 5 number and 3 number सारखा question है. Question number 3, question number 5, both are same questions, same pattern question actually. Get it? 3D5 is stable. Yes, done, completed, good. 3D5 electronic configuration is more stable. So it is the Mn2 plus is stable oxidation state. Mn plus 3 stable as compared to Mn plus 2 stable, Mn plus 3 unstable because of half phase stability. Okay, next question. Why plus 2 state of manganese is more stable? Question same है. Question second, question third, answer same है. Why plus 2 oxidation state of manganese is more stable? Because of 3D5 electronic configuration. 1 mark question. So many times question in July 23 मध्ये पण विचारले पहा. This is in the July 23 question. हा पण July 23 साठी different oxidation state of manganese. Completed. Get it even? So please note करून ठेवा आपण. These are very important question. Question number 1, question number 2. Write the different oxidation state of manganese. Manganese has a different oxidation state plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 and plus 7. So there are the different 6 oxidation state. How many? 6 oxidation state. 6 different oxidation state. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Get it? Because of electronic configuration 3D5 4s2. Manganese has electronic configuration 3D5 4s2. So it shows the 6 different oxidation state. Completed? And which one? Plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 and plus 7. So yes, these are the questions from the transition elementary questions. Get it yourself? The सर्व question as the transition elementary questions. Now start the sum of the questions. काही questions metallurgy चे पण आहे. metallurgy. Get it? These are the question from the metallurgy. Calculate the okay, that's MnO2. MnO2 and the calcium phosphate present in iron get reduced to Mn and phosphorus in the zone of fusion. So this is the fusion. Okay. Next is the calcium carbonate used as the extraction of the iron. Calcium carbonate CaCO3 as the flux. So it is used as the flux. So it is used as the basic flux. Because gangue are acidic. Get it? So this is gangue are acidic. What is the role of the calcium carbonate used in extraction of iron? Calcium carbonate used in the extraction of iron as a flux, basic flux. And what is the role of the MnO2 and the calcium phosphate present in iron or get reduced to Mn and phosphorus in the zone of fusion? So this is the zone of the fusion. Get it? Note kara, these are very important questions. What is the process in which the concentrated ore is reduced to corresponding metal by heating the high temperature? High temperature असेल, the high temperature म्हणजे pyro. So it is called as the pyro. Pyro stand for heat. Pyro stand for heat. Hydro stand for the water soluble. Soluble salt. Soluble salt in water. Aqueous. Aqueous soluble salt. Calcination. Calcination तर माहिती आहे तुम्हाला. Pooling, calcination. Get it? This is pyro. Pyro stand for heat, high temperature. So actually definition आहे. This is the definition of the pyrometallurgy. तर definition करून ठेवा. Pyrometallurgy, electrometallurgy आणि hydrometallurgy. ह्या 3 definition पैकी एक definition असेल. हा question number 2 as a definition आहे. Get it? This is definition. What is the process in which the concentrated ore is reduced to the corresponding metal by heating at a high temperature with a reducing agent called as the pyro, and if there is written as a aqueous soluble salt, hydrometallurgy.
Fe2O3 is reduced to spongy iron near the top of the blast furnace by carbon monoxide. So it is a reducing agent. Carbon monoxide is reducing agent. So what is the role of the carbon monoxide as a reducing agent? Calcium oxide is the flux. SiO2 is a gangue. Iron contain gangue. Get it? This is very important. Please note करा, this is a very important question from the metallurgy session. तर जो मेटलर्जीचा पार्ट आहे ना, त्यामध्ये टेक्स्ट मध्ये पहा मेटलर्जीचा अर्धा पार्ट आहे थोडा, तर त्यामध्ये हे मेटलर्जी क्वेश्चन्स आहे. ओर्स, एक्सट्रॅक्शन ऑफ ओर्स. नेक्स्ट इज that's a question 2022 July 2022 2 marks question. Write the molecular formula of the following. Chalcopyrite CuFeS2. Chalcopyrite CuFeS2. Calamine म्हणजे झिंक कार्बोनेट. Calamine म्हणजे काय? झिंक कार्बोनेट. What is the chalcopyrite? Chalcopyrite is the CuFeS2. Please note down. Chalcopyrite is the CuFeS2 and calamine is the zinc carbonate. Define mineral. What is mineral? Mineral is occur in the nature. तर जे नेचर मध्ये मिळतात, निसर्गामध्ये, ते कोणते? मिनरल्स. आणि ओर्स कसे असतात? इकॉनॉमिकली. These are the economically extracted. Get it? Next question is write the chemical formula of hematite. हेमॅटाइटचा केमिकल फॉर्म्युला. क्वेश्चन 2022-21 चा क्वेश्चन आहे, सप्टेंबर आणि मार्चचा. तर हेमॅटाइट हॅज अ फॉर्म्युला Fe2O3. Fe2O3 केमिकल फॉर्म्युला ऑफ हेमॅटाइट. जस्ट 1 मार्कला क्वेश्चन आहे हे सर्व. जस्ट राइट द फॉर्म्युला, विल गेट द 1 मार्क. फ्लक्स. व्हाट इज फ्लक्स? Flux is react with the flux is used to remove the gangue. Flux is used to remove the gangue. What is the flux? Flux is used or flux is react with gangue to form the infusible slag. Get it even? That's a flux. Write the name and chemical formula of the 1 ore of zinc. 1 ore of zinc. Zinc sulfide, zinc carbonate, calamine. This is known as the zinc sulfide. Zinc oxide, ginsite म्हणता येईल, zinc oxide, zinc sulfide, zinc oxide, zinc carbonate, calamine. Get it? At least you should able to write the one name and chemical formula. What is the name of the ore? 1 ore ना, zinc sulfide लिहायचे. काय लिहायचे? zinc sulfide. Zinc sulfide is the answer. What is electrometallurgy? Electrometallurgy undergoes the electrolysis reaction. Get it? That's a reduction of the metal ore from by using the electrolytic reduction. So this is the electrolytic reduction. What is the word important in definition? Electrolytic reduction. So electrolytic reduction is very important. Mention the names of various steps involved in extraction of the pure metal from their ores. Actually steps mention करायचे. Steps. Write the steps. The first step concentration, then reduction and so on. Define the following. What are the definitions? Define the following. Metallurgy. Metallurgy is the extraction of the metal from their ore called as a metallurgy. But so simple. Metallurgy. Extraction of the metals from their ores. Metallurgy. Define hydrometallurgy. Definition very important आहे. IMP definition करा hydrometallurgy. तुम्हाला एक्झाम मध्ये याच्यावर क्वेश्चन विचारते ना, hydrometallurgy. Define the term hydrometallurgy. So hydrometallurgy is the reduction of the metal ore by using the aqueous soluble salt. From their aqueous soluble salt, hydrometallurgy. What is the action of the carbon on the following metal oxide Fe2O3 in the blast furnace? So it is the role of the reducing agent. What is the role? Reducing agent. So he reduces the iron Fe2O3.
Get it? So this is the role of the carbon. Carbon acts as the reducing agent. 2 marks साठी रिएक्शन नोट करायला लागेल. राइट द रिएक्शन इन द झोन ऑफ रिडक्शन इन द ब्लास्ट फर्नास ड्यूरिंग एक्सट्रॅक्शन ऑफ आयर्न. IMP क्वेश्चन करा आपण. झोन ऑफ रिडक्शन. What happen in zone of reduction and what is their temperature? Get it? So zone of reduction and then reaction. Write the chemical formula of the following ore. Chemical formula: calamine, zinc carbonate, hematite, Fe2O3, magnetite, Fe3O4, Fe3O4 magnetite. Get it? So please note down, this is a very important question. Write the name of the chemical. Write the name and the chemical formula of the any one ore of iron. Iron चा ore लिहायचा आहे Fe2O3 hematite आणि झिंक चा लिहायचा आहे झिंक सल्फाइड. झिंक सल्फाइड. गेट इट? झिंक सल्फाइड आणि देन आयर्न, दॅट्स Fe2O3 hematite. त्यांचे नाव आणि केमिकल फॉर्म्युला पण लिहायचं आहे. नेम अँड केमिकल फॉर्म्युला. गेट इट? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तर प्लीज एवढे जे क्वेश्चन नोट करून दिलेत मी तुम्हाला, तर ते क्वेश्चन चांगले करा आपण. गेट इट? डी ब्लॉकचे क्वेश्चन आहे. डी ब्लॉक अँड द मेटलर्जी अलॉंग विथ मेटलर्जी. ओके, इज देयर इन डाऊट? नो. तर नोट्स घ्या, आपण नोट्स चेक करून पहा एकदा नोट्स. ठीक आहे. नोट्स मध्ये ओके, दॅट्स इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पिरियड टेबल ट्रान्झिशन मेटल्स आर इन प्लेस. डी ब्लॉक. व्हॉट इज द ट्रान्झिशन एलिमेंट्स? बिकॉज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन is successively filled in each element, that's a d orbital. Incomplete d subcell है, incomplete d orbital है. Copper is transition element. Why? Because copper is in the plus, that's a +2 oxidation state, partly filled 3d orbital, 3d9. Hence copper is the transition element. Why? That's a zinc, cadmium, mercury is not regarded as the transition element. Why? Because of the, this is completely filled. So this is 3d10. Completely filled, n-1 d orbital. So it is not considered as the transition elements. Similarly, cadmium, next is the cadmium, mercury from the 3d, okay, 4d, 5d series not considered as the transition elements because this is completely filled. Position. What are the position of the transition in the D block? 4 to 7 and 3 to 12. Get it? So it is the 3D, 4D and 3D, 4D, 5D, 6D series. At the center of the S and P block. What is the position? Center of the S and the P block. So it shows the gradual changes from S block to P block. गेट इट इवन? आणि हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यांचे ऍक्च्युअली आता हे तुम्हाला तुम्ही नोट केले असता ना, दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. गेट इट? दैट्स अ पीरियड, दैट्स प्रिसीडिंग द आर्गॉन. प्रिसीडिंग आर्गॉन फर्स्ट सीरीज है 3D. Scandium 3d1 4s2, titanium 3d2 4s2, vanadium 3d3 4s2. Get it in this way. So this is the group number 3, 3, 4, 5, 6 group number, and this is 4, 5. This is the period number. Get it? त्याच्यानंतर क्रोमियम 3d5 4s1 एनामोलस आहे. मॅग्नीस 3d5 4s2, आयर्न 3d6 4s2, cobalt 3d7 4s2, nickel 3d8 4s2, 3d10 4s1, and so zinc is the 3d10 4s2. Get it? And next is the zinc, cadmium, mercury 3d10 4s2, 4d10, and this is the 5d10 4s. हे सेम येते ना 3d 4d 5d. Get it? इथे इम्पॉर्टंट आहे, हा इम्पॉर्टंट आहे पॅलेडियम.
कारण पॅलेडियम मध्ये 5s0 असतो आणि 3d10 असतो. पॅलेडियम IMP लक्षात द्या. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे जेईला क्वेश्चन विचारता. हा क्वेश्चन जेईला विचारलाय. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेईचा क्वेश्चन या. पॅलेडियम कंटेन द 3d 4d10 5s0. गेट इट. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि बाकीचे सेम आहे ना सिल्वरचे. गेट इट वन सिल्वर दॅट्स कोणते 4d10 5d10 6d10. प्लॅटिनम एक नोट करून ठेवा आपण. प्लॅटिनम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 5d9 6s1. प्लॅटिनम ऑल्सो देअर. प्लॅटिनम व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. 5d9 6s1. तर हे दोन इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज IMP. गेट इट. दिस इज इम्पॉर्टंट. आणि बाकीचे नंतर मग नॉर्मल आहे. नॉर्मल दॅट्स रोडियम इरिडियम. गेट इट. त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्यांच्यात चेंजेस नाहीये. फक्त तेवढेच महत्वाचे. कोणते? प्लॅटिनम महत्वाचं आहे. पॅलेडियम प्लॅटिनम. गेट इट. पॅलेडियम प्लॅटिनम IMP आहे. तर प्लीज नोट करा. दिस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. नेक्स्ट याच्यानंतर दॅट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन expected and observe electronic configuration, expected electronic configuration. So scandium 21 scandium 21, this is expected and this is observed. So only one change is here. This is only one change. हा क्रोमियम साठी चेंज आहे. क्रोमियम साठी फक्त एक चेंज आहे. ऑब्झर्व वेगळं आणि एक्सपेक्टेड वेगळं आहे. गेट इट. क्रोमियम. आणि सेकंड ॲज द कॉपर साठी 3d10 4s1 आहे. Expected 3d9 4s2 आहे. पण बिकॉज ऑफ फुलफिल स्टॅबिलिटी. गेट इट. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. दिस इज द 3d series, 4d series, 5d series. This is same as it is argon, krypton, xenon, radon. Preceding this one and exception. General electronic configuration transition element n-1, d1 to 10, ns 1 to 2. And this is very important question. हा IMP question करा आपण. The expected electronic configuration of chromium and copper are differ from the observed electronic configuration. Why? Because of the half field and completely field stability. So this is the occur to extra stability because of half field and full field orbital. Completely filled and half filled subshell. Additional stability. So this is the chromium. As a chromium 3d5 4s1. And copper as a 3d10 4s1. Get it? So because of the half field and completely filled stability. Next is the oxidation state of the first transition series. So the transition elements have the great variety of oxidation state. They shown in their compounds. Why? Because of the that's a 3d and 4s electron progressively lead for formation of the ions. Okay, why they show the variable oxidation state? Variable oxidation state shown because of there are the 3d and 4s are progressively filled. So loss of 4s electron leads to formation of 1 plus, and loss of the 2 4s electron gives the M2 plus, and loss of unpaired electrons to give the 3d 4s and so on. So this is a table where it shows the variable oxidation state. Scandium is the very important. Scandium 3d1 4s2, 3d1 4s2 scandium plus 2 plus 3 oxidation state. Manganese shows the highest oxidation state. This is very very important. So note kara, this is IMP. How many? 6 oxidation state. 6 total 6 oxidation states. Completed. And zinc do not variable oxidation state, only plus 2. Do not show variable oxidation state. Do not show variable oxidation state. Get it? Because of the 3d10 4s2 electronic configuration. So name the element which do not show the variable oxidation state. Zinc.
Which of the first transition series element shows the maximum oxidation state? Manganese. So this is the manganese has 5 unpaired electron D. So total 6 different oxidation state. +2 to +7. Total how many? 6. 6 different oxidation states. So please a question important and note करून ठेवा आपण. This is a very important question. Which element in the 3D and 4D series will show the maximum number of oxidation states? So this is actually generally the greatest number of oxidation states occurring near of the middle of the series. आणि ते एलिमेंटची नाव पण सांगतो मी तुम्हाला. रुदिनम आणि ऑस्मियम आहे. रुदिनम ऑस्मियम +8 ऑक्सिडेशन स्टेट. त्यांचे कंपाऊंड्स असेल रुदिनम टेट्राऑक्साइड आणि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड. +8 is the highest oxidation state. Get it? So note down, this is very important. Next is one of the table where the scandium shows the 3d1,4s2 electronic configuration. 3d1,4s2. So loss of the one electron. So it is the 4s1. This is 4s1. And loss of 2 electron, there is the 4s0. Get it? So this is represented as the that's a 3D. एक मिनिट काहीतरी रॉंग झालं की इथे प्लीज चेक करा. हा yes this is wrong. Get it? So this is 3d0. ठीक आहे 3D म्हणजे किती दॅट्स 1 इलेक्ट्रॉन लॉस झाले असेल तर 3d1 आणि अजून 2 असेल तर 3d2. Get it? with 3d1. So this is 3d1. How much? 3d1. So written as a 3d1. ठीक आहे. इथे करेक्शन करा आपण. 2 नको इथे 1 पाहिजे होतं. दिस इज 1. गेट इट? M2+ मध्ये किती असणार आहे? 3d1. सो देर इज अ करेक्शन. M2+, दिस इज 1. आणि M3+ ला आर्गॉनला जाईल. आर्गॉन म्हणजे काय असेल? 3d0. सो दिस इज 1. गेट इट? 3d1 लिहा आपण इथे. 3d1 आणि आर्गॉन म्हणजे काय असेल? 3d0. सो दिस इज 3d0 होणार. ठीक आहे. टिटॅनियमला 3d2 4s2. सो M1+ ला 4s1 होणार. गेट इट? 4s1. आणि M2+ ला 4s1 0 झाले. म्हणजे 3d2 राहणार आणि +3 ला 3d1 इन दिस वे. गेट इट? एक इलेक्ट्रॉन कमी करायचा आहे. दिस इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, loss of 2 electron and loss of 3 electrons. Get it? And then gives the electronic configuration in this way. समजले सर्वांना? तर प्लीज हा टेबल आपण कंप्लीट करू शकतो. दिस इज व्हेरी इझी टेबल. 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करायचे and we'll get the electronic configuration. This is important table for solving the questions. Next is the write the electronic configuration. Write electronic configuration of the Mn+6, Mn+4, Fe+4 and cobalt +5 and nickel +2. Sorry. Electron loss करायचे. Then if you lose the electron 2, 3, okay, firstly from the 4s and then 3d. Okay, सुरुवातीला इलेक्ट्रॉन 4s मध्ये लूज करा आणि नंतर 3d चे. Next is the trends in atomic properties of the first transition series. What are the trends? Atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii of the first transition series decreases gradually from left to right. So this is because of d electron places smaller screening effect. So this is because of the screening effect and the effective nuclear charge increases. This is the two reason very important. Effective nuclear charge increases and possesses the smaller screening effect. So because of these two reasons, atomic size radius decreases from left to right. What is the trends in ionic radii of the first transition series? Ionic radii of the transition series are smaller than the ionic radii of representative elements. When left to right decreases. These are the trends, that's the trends, minor variation in the atomic radii of the d block elements. So there is a minor variations. This is gradually decreases. Get it?
scandium, titanium, vanadium, and then again increases zinc, cadmium, mercury. So this is the increase. Zinc, cadmium, mercury ची साइज वाढते पण this is gradually decreases. Get it even? This is gradually decreases. Next is the ionization enthalpies. The transition limit are the less electropositive than the limits of the group 1 and 2. Why? Because of these are the intermediate between those of S and P block elements. Intermediate, these are the intermediate. That's what called as the transition. What type of bond shown by the transition elements? The transition element मध्ये कोणते bond असतात? These are the covalent compounds, and then two form the ionic compounds. So lower oxidation state आहे, lower oxidation state ते ionic bond तयार करतात आणि higher oxidation state मध्ये ते covalent bond तयार करतात. So what is the type of bonding? Lower oxidation state form the ionic bond and higher oxidation state form the covalent bond. During the covalent bond there is a sharing of electron, and during the ionic bond there is transfer of electron. The ionization enthalpy of the element of the third transition series are much higher than that of the first and second transition series. The third transition series ची ionization enthalpy ही जास्त आहे कोणापेक्षा? फर्स्ट and सेकंड पेक्षा. त्याला रिझन काय? 4f orbital shows the poor shielding effect आणि greater that's the nuclear attractions. So because of these two reasons it has a higher ionization enthalpy. This is very important question. हा क्वेश्चन IMP करून ठेवा आपण. थर्ड ट्रान्झिशन सिरीजची ionization enthalpy जास्त असते सेकंड आणि थर्ड पेक्षा. What is their reason? Poor shielding effect and the effective nuclear charge. Get it? So this is the trend. Get it? So this is the trend. The iridium, this is the third transition series ना. This is the 3D, this is the 4D and this is the 5D transition series. त्यांची एनर्जी हायर आहे. फर्स्ट ionization enthalpy काय असणार आहे? हायेस्ट असणार आहे. Get it? So this is the reason. The iron ची first ionization enthalpy highest आहे. Highest. So name the element which has the highest first ionization enthalpy. Iron. Iron has the highest first ionization enthalpy. Get it? So this is the question. तर आणि नंतर पॅलेडियम. पॅलेडियम बद्दल सांगितले मी तुम्हाला. पॅलेडियम मध्ये काय असणार आहे? ओके, दिस इज द पॅलेडियम. सो पॅलेडियम मध्ये 4D 10 असतात ना. 4D 10 इलेक्ट्रॉन्स. Get it? 4D 10. Next is a metallic character. What factors are responsible for the metallic character of the transition elements? Metallic character are responsible for the low ionization enthalpies and vacant d orbitals. Low ionization enthalpy and vacant d orbitals these are the responsible for the metallic character. Low ionization enthalpy and vacant d orbitals. Why transition element shows the hardness, high melting point and metallic properties. So this is because of covalent bond. Because of the strongly metallic bonds with covalent character. Get it? And this is because of the presence of unpaired electron. This is very important because the presence of unpaired n-1 d electrons in these elements. That's why he shows the high melting point, hardness and metallic properties. What type of characteristic lattices of the true metals are formed? This is SCP, CCP, BCC. Explain the trends in the melting point of transition metals. So all the elements transition series melting point steadily increases up to D5. Melting point steadily increases up to D5. D5 पर्यंत melting point वाढणार आहे. Chromium, molybdenum and tungsten show the highest melting point in their respective series. Respective म्हणजे chromium 3D मध्ये, molybdenum 4D मध्ये आणि हा 5D मध्ये. Manganese and technetium shows the anomalous value of melting points. Anomalous. Get it? So this is the anomalous value of melting point. Manganese and technetium. Get it even? Then मी तुम्हाला ग्राफ शो करेन. ग्राफ मध्ये ठीक आहे, ग्राफ मध्ये क्लियर आहे. तर melting point and the ठीक आहे. तर what are the reasons? तर
Give the physical properties. What are the physical properties? These are the metals. Shows that the characteristic metals malleable, ductile alloys. They are good conductor of the heat and electricity. These are very important. These are the good conductor of heat and electricity. All transition element has the one or more typical metallic character except the zinc, cadmium, mercury. All transition metals are very hard and low volatility except zinc, cadmium, mercury, and they present the high melting and boiling point. Then what are the trends? The trends क्या असणार आहे? What are the trends with respect to the melting points? Okay, graph visible असेल I think ना. Check करा बरं graph visible आहे का? Yes, this is visible. So the chromium shows the highest melting point. Chromium shows the highest melting point. Next is the molybdenum, tungsten, and which one shows the anomalous? Okay, technetium and manganese shows the anomalous. So it shows the anomalous melting point. So this is in the 3D series, this is the 4D series, this is the 5D series. So among the 5D series, which one having the highest melting point? Tungsten. Tungsten having the highest melting point. Then among the 3D series, which one shows the highest melting point? Chromium. Chromium मध्ये unpaired electron 6 आहे. 4D series मध्ये molybdenum आहे. And which one shows the anomalous? Anomalous shown by manganese and TC, technetium. Get it? तो हा जो ग्राफ आहे, ग्राफ इम्पॉर्टंट ग्राफ आहे. तर ग्राफ मध्ये तुम्हाला डायरेक्ट क्वेश्चन्स येतील. गेट इट इवन. तर नोट करून ठेवा आपण ते. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. Next question has the color. Why the transition metal ion shows the color? Because of this reason. Presence of the unpaired d electrons. I think तुम्हाला क्वेश्चन पण सांगितलं होतं, फक्त एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट होता कि why the transition metal ion shows the colors. So these are the reasons why they shows the color. So please note down, these are very important question and write the answer also. Why the transition metal ion shows the color? Presence of the d electrons, d to d transition. Get it? So please note down. Okay, note down, this is very important question. Color of the transition metal ion. So the color of the transition metal ions is related with the the color of the transition metal ions is related with the presence of the unpaired d electrons, d to e transition, nature of the ligands attached to the metal ion, geometry of the complex, and the charge transfer from ligand to metal. Please write now. Next is the the color of the 3D transition metal ions. The scandium plus 3, 3D0, unpaired electron 0 है, colorless है. Colorless करून ठेवा, colorless important है. Titanium plus 3, 3D1, 4s, 3D1, 0, unpaired electron 0, purple color है. Titanium plus 4, 3D0, 0, colorless. Vanadium plus 3, this is 3D2, 2, this is green color.
chromium plus 3, 3d3, 3 unpaired electrons, violet. Get it? Manganese 3d5, 5 unpaired, light pink color. Mn plus 3, 3d4, 4 unpaired, violet color. So it shows a violet color. Fe2 plus 3d6, 4 pale green color. हे कलर करायला लागते ना, तुम्हाला लक्षात ठेवा. कलर लक्षात ठेवा. पेली ग्रीन, येलो. गेट इट? ग्रीन, ब्ल्यू. कॉपर प्लस 2 ब्ल्यू कलर मध्ये, आणि कॉपर प्लस 1 आणि झिंक 2 प्लस कलरलेस. दिस इज कलरलेस. Get it? Colorless. Okay, so it is clear that the ions with no unpaired electrons, colorless. ते सर्व colorless असतात. Ions with no unpaired electrons are colorless. आणि ions with unpaired electron, ज्यांच्यामध्ये unpaired electron present आहे, ते सर्व color आहे. म्हणजे कोणते? 3d12, 3d9 colored. 3d12, 3d12, 3d9 हे सर्व कसे colored आहे. आणि हे कसे असतात? कलरलेस असतात. गेट इट? ऍट लीस्ट यू शुड नो दिस वन. देन त्यानंतर द आयोनिक अँड कोव्हॅलंट कंपाऊंड फॉर्म बाय ट्रान्झिशन आयन्स आर कलर. वाय? बिकॉज इट कंटेन द d electrons, ऑर्बिटल, सो अँड सो. गेट इट? इवन सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट कंटेन द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. आणि हे महत्वाचं आहे की त्यांच्यामध्ये नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहे, कलरलेस आहे. कॉपर अँड टिटॅनियम. हे IMP करा आपण. दिस इज इम्पॉर्टंट. त्याच्यामध्ये सबस्टन्स, कोणता पण एखादा सबस्टन्स ज्याचा कलर असेल, तर हाऊ इट इज प्रिडिक्टेड बाय युजिंग द सबस्टन्स अपियर कलर इफ इट ऍब्सॉर्ब पोर्शन ऑफ विजिबल लाईट अँड द कलर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ ऍब्सॉर्प्शन इन द विजिबल रिजन. म्हणजे दिस इज कॉम्प्लिमेंटरी कलर. मग जर का रेड कलर असेल, तर रेड कलर जर का ऍब्सॉर्ब होतोय, तर ब्ल्यू कलर काय होणार? ट्रान्समिट होणार. सो दिस इज ऍब्सॉर्ब, दिस इज ट्रान्समिटेड. म्हणजे ब्ल्यू ऍब्सॉर्ब होणार आहे, रेड ट्रान्समिट. आता हा जो ऑरेंज आहे, ऑरेंजला ग्रीन कॉम्प्लिमेंटरी. सो दिस इज अ कॉम्प्लिमेंटरी विथ द ग्रीन. म्हणजे ऑरेंज आणि ग्रीन कॉम्प्लिमेंटरी. आणि नेक्स्ट व्हायलेटला येलो कॉम्प्लिमेंटरी. सो दिस इज द व्हायलेट. सो दिस इज द येलो. गेट इट? म्हणजे व्हायलेट अँड येलो कॉम्प्लिमेंटरी. व्हायलेट अँड येलो कलर कॉम्प्लिमेंटरी. Red and blue are complementary, red blue, and orange green. If orange is absorbed, transmitted green. If red is absorbed, transmitted blue, and if violet is absorbed, transmitted yellow. So it shows a complementary color. Get it? So these are the complementary color. Next, when cobalt chloride dissolved in water, it forms the pink color solution. The cobalt chloride चं solution घेतलं मी. Cobalt chloride dissolved in water, pink color solution है. But when treated concentrated HCl, it forms the deep blue. Why? Because of the ligand and the geometry of the complex. It is very important. So when the cobalt react with water, it forms the octahedral complex, pink color. And when they react with the chlorine, HCl, hydrochloric acid, it forms the yellow color solution because of tetrahedral geometry. Because of the nature of the ligand and geometry, it shows the different color. KMnO4 has the intense purple color in solution, although they do not have any d electrons. KMnO4 has the intense purple color, but they do not contain any electrons because this is the 3d zero ना. Manganese किती मध्ये? +7. So manganese +7 मध्ये किती असेल? 3d zero. This is because of the ligand to metal charge transfer, and this is the changes from -2 to -1. ऑक्सिजनचे ऑक्सिजन स्टेट चेंज होते आणि मॅग्नेटची +7 to +6 होते. सो इट इज कॉल्ड एज अ मेटल टू चार्ज ट्रान्सफर स्पेक्ट्रा, and because of this reason they shows a color. It has a intense purple color. Get it? Same examples has the color of K2Cr27, CrO4, C2O, nickel DMG complex due to charge transfer tensions. This is IMP. हे तुम्हाला CET ला विचारते ना, लक्षात. This is very important for CET 2024. Compounds of the S and P block elements are almost white, which will be absorbed transition UV or visible. UV, not visible. UV light absorb करना, absorbed by the UV light
not visible because this is color, white color na, white म्हणजे colorless. So this is absorption takes place in the UV region, not a visible region, because in visible region there is a color. This is very important magnetic properties. The magnetic property due to presence of unpaired electrons in the n-1d orbitals. Most of the transition metal ions are paramagnetic, that is they are attracted by the magnetic field. And magnetic field increase from increase electron from the 1 to 5. This is paramagnetic character also increases. त्यांची paramagnetic character increase होणार आहे. Get it? And so it is the that's those containing the paired electrons are diamagnetic. That is repelled by the magnetic field. And magnetic moment is temperature dependent. Magnetic moment is temperature dependent property. So what is the formula to calculate the magnetic moment? Spin only formula. Mu is equal to under root n plus 2 Bohr magneton. And what is the n? Number of unpaired electrons. This is formula. So this is very very important formula. तो या फॉर्म्युला बॉक्स करून ठेवा आपण. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मुवमेंट. मॅग्नेटिक मुवमेंट एक्सप्रेस इन बोर मॅग्नेटॉन. आता याच्यामध्ये काही खाली मी टेबल दिलाय, त्या टेबल मध्ये तर स्कॅन्डियम 3d0, सो दिस इज 0 अनपेड, दॅट्स 0 बोर मॅग्नेटॉन. एक अनपेड असेल तर 1 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेड असेल तर 2 पॉइंट समथिंग, 3 असेल तर 3 पॉइंट समथिंग, 4 असेल तर 4 पॉइंट समथिंग, 5 unpaired electron 5 point something. So this is very important for manganese. Get it? यांचे atomic number पण लक्षात ठेवा आपण. आपण क्वेश्चन पण सॉल्व केले न्यूमेरिकल. गेट इट? तर आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर अँड झिंक. झिंक अगेन द 0 बिकॉज 3d10. 3d10 म्हणजे अनपेड 0. गेट इट? सो दिस इज द व्हॅल्यू 0 बोर मॅग्नेटॉन. व्हॉट इज पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेस? तर पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेस म्हणजे काय? These are the weakly attracted by the magnetic field. Diamagnetic substances, these are repelled by the magnetic field because of no unpaired electrons. And paramagnetic because of presence of few number of unpaired electrons. Get it? Ferromagnetic are strongly attracted, and these are the permanently magnetized. Very large number of unpaired electrons because of very large number of unpaired electrons. And the ferromagnetic substances, cobalt, iron, nickel, ferromagnetic, permanently magnetized. Get it? Spin only formula is not useful to calculate the magnetic moment second and third transition series. It is useful for only first transition series. Get it? So it is because of the orbital angular momentum. So this is the orbital angular momentum is quench. Quench म्हणजे कमी होतात ते. Get it? Quench. Hence can be neglected. So spin only formula is used. Get it? जनरल ही क्वेश्चन सीईटी ला विचारते तुम्हाला. तो क्वेश्चन सीईटी ला करून ठेवा आपण. सीईटी ला क्वेश्चन तुम्हाला विचारते. नेक्स्ट आहे तो what is the use of spin only formula to calculate the magnetic moment? Magnetic moment directly to the number of unpaired electrons. Calculate and observe, that's observe magnetic moment are same. Yes, their value same असतं. Next is the paramagnetic and diamagnetic. Identify करायचे तुम्हाला. What will be the magnetic moment having the 3 unpaired electrons? So 3 unpaired ना 3 असेल तर काय असेल? More than 1.73. इक्वल टू 1 म्हणजे n इज इक्वल टू 1 असेल. लेस दॅन 1.0 कधीच नसते. दिस इज नॉट अलाउड. मोर दॅन म्हणजे जर का असेल पण n इज इक्वल टू 0 पाहिजे मग. आणि n इज इक्वल टू मोर दॅन दिस वन बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन किती आहे? n पेक्षा ग्रेटर आहे. गेट इट? सो दिस इज ग्रेटर दॅन 1. सो दिस इज 3. मेटल आयन हे क्वेश्चन करून ठेवा. आयएमपी क्वेश्चन आहे. 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहे. मॅग्नेटिक मुवमेंट किती? तर 2.84 बोर मॅग्नेटॉन. हा क्वेश्चन, हे दोन्ही क्वेश्चन आयएमपी, हे बोर्डला पण विचारले था. दिस इज व्हेरी आयएमपी क्वेश्चन. 27 चं करून ठेवा आपण. 27 डायव्हॅलंट आहे. 27 डायव्हॅलंट आहे आणि 25 पण डायव्हॅलंट आहे. हा मॅग्नीज आहे.
and then 27 nickel. So please write now. Next is the catalytic property. What are their catalytic properties? So the transition metals and their compounds good catalytic properties. Get it? Good catalytic property because of the variable oxidation state. Because of variable oxidation states. This is the reason. Because of variable oxidation state, these are the best catalyst, good catalyst. And he provides the large surface area in heterogeneous catalysis, and in homogeneous catalysis they form the unstable intermediate. And what are the examples? Examples as the MnO2 for decomposition of the KClO3. Decomposition of the KClO3 MnO2, Haber process, molybdenum and the iron, manufacture of the ammonia, Fischer-Tropschkia process, cobalt thorium. This is IMP question. Get it? Important आहे, नोट करून ठेवा आपण. हे टेबल इक्वेशन तुम्हाला फिक्स असतो. Margarine for the conversion of the inedible oil into solid fat. Finally divided nickel. Get it? आणि नंतर प्लॅटिनाइज एस्बेस्टॉस कॉन्टॅक्ट प्रोसेसला प्लॅटिनाइज एस्बेस्टॉस. And next is the carbon monoxide plus water, CO2 plus hydrogen, iron chromium. So this is the iron chromium is used. Get it? So these are the iron chromium. तर हा टेबल very important आहे. या टेबलवर एक क्वेश्चन फिक्स येतो. गेट इट? त्यामुळे हा टेबल very important करून ठेवा. बोर्ड साठी पण, सीईटी साठी पण. अंडरस्टूड? टेबल very important आहे. एक क्वेश्चन फिक्स येतो तुम्हाला. फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स. So when the small atoms like the hydrogen, carbon, nitrogen, sulfide, oxide trap in the interstitial spaces within the crystal, so they called as the interstitial compounds. What are their properties? Properties कोणते आहेत? तर properties मध्ये properties. What are their properties? What are the properties of the okay, please write now. These are very important. They are the hard and the good control of, of the heat and electricity. Please write now. Okay, please note kara. This is okay. This is very important question for your examination. Okay, some properties of the interstitial compound. They are the hard and the good conductor of the heat and electricity. These are the hard and the good conductor of the heat and electricity. The number one property is very important. They are the hard and good conductor of the heat and electricity. Interstitial compound, त्यांच्या properties note करा. Their chemical properties are similar to the parent metal. त्यांच्या chemical properties similar to parent metal आहे. Their melting point is higher melting point than the pure metals. Their melting point are higher than the pure metals. This is very important. Their densities are less than parent metal. Density less है. Density less than the parent metal.
Hydrates of transition metal are used as a powerful reducing agent. Powerful reducing agent. Powerful reducing agent. Get it? And the metallic carbides are chemically inert. Metallic carbides काय chemically inert है, extremely hard as diamond. So please note करा, these are very important. These are very important for your upcoming board exam as well as the CET. Interstitial compounds म्हणजे काय? These are the definition. Actually, this is definition of interstitial compound. Get it? And these are the properties. त्याच्यावर एक फिक्स क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये असेल. What are interstitial compound and write their properties. Next as examples. The examples मध्ये the steel and cast iron are the example of interstitial compounds. Steel and cast iron. These are the compounds of the carbon and iron. So it is a tungsten carbide. Tungsten carbides used for cutting tools. Cutting tools साठी tungsten carbide वापरतात. आणि iron carbide it is used for manufacturing the steel. तो हे IMP करून ठेवा. This is very important. CET exam. MST CET 2024. Get it? MST CET 2024 ला क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट आहे की टंगस्टन कार्बाइड यूज फॉर कटिंग टूल्स. जे कटिंग टूल्स असतात, कटिंग नाईफ, कटिंग टूल्स, त्यांच्यामध्ये काय वापरतात? टंगस्टन कार्बाइड. आणि जे स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग त्यांच्यामध्ये आयर्न कार्बाइड्स वापरतात. सो इट इज यूज ॲज अ आयर्न कार्बाइड्स. तर प्लीज नोट डाऊन. alloy formation, very important as a alloy formation. Alloy formation, transition metal from alloy radially. Why the transition metal from the alloy radially? Because of the similar radii and similar properties. Very important, similar radii. Because of the similar radius, it forms the alloy formation. So it is very easy to form the alloys. Transition metals from the alloys radially is because of the similar radius. Get it? Even similar radius and similar properties. What is an alloy? Alloy is the atoms of one metal are distributed randomly in the lattice of another metal. It's called as alloy. What is the alloys? One atom mixed with another randomly. So it is called as the alloy. Atoms of one metal are distributed randomly in the lattice of another metal. Is called as the alloy. Next is the classification of alloys. What are the classification of alloys? Alloys are of the two types. One is the ferrous alloy, second is the non-ferrous alloy. Ferrous alloy and non-ferrous alloy. Classification of alloys, ferrous and non-ferrous alloy. So ferrous alloy have the atoms of other element distributed randomly in atoms. Get it? So it is contain the iron. Percentage of iron is more. The term as a ferrous. And other than iron is known as a non-ferrous. So it contains the iron distributed randomly in atoms of iron mixture, ferrous alloys. So this is ferrous alloy. And other than iron, non-ferrous alloy. Other than iron, non-ferrous alloy. And in the iron, this is ferrous alloy. Examples आहे त्यांचे. Examples note करून घ्या आपण. Examples very important. All steel have 2% carbon. All steel contain 2% carbon. Chromium, nickel steel, chromium steel, stainless steel. Brass is a non-ferrous alloy. Copper plus zinc is the brass. Copper plus zinc, brass. It is a non-ferrous alloy. Okay, get it? And all steel is a type of ferrous alloy. All steels are examples of ferrous alloys. Next is the alloy and use for making. What are the alloys? Uses of alloys. Bronze. Bronze is a copper and tin. It is used for making the statues, medal and trophies because it is tough, strong and corrosion resistance. So because of this nature, it is used to make the statues, medal and trophies. What is the alloy? What is the alloy name? Bronze. Bronze is a copper plus tin. What is the combination of the bronze? Copper plus tin. And it is used for making the statues, medals and trophies because it is tough, strong and corrosion resistance. Cupra nickel. Cupra nickel contain the copper nickel
Marine condenser tube. It is used for marine condenser tube. That's a marine ship and boats. Stainless steel. Outer fillage of the ultra high speed aircrafts. जे अल्ट्रा हाय स्पीड एअरक्राफ्ट असतात त्यांच्यामध्ये वापरतात हे स्टेनलेस स्टील. निक्रोम. निक्रोम म्हणजे निकेल अँड क्रोमियम 80-20%. निक्रोम, निकेल क्रोमियम 80-20. सो इट इज यूज ॲज अ गॅस टर्बाइन इंजिन. जे गॅस टर्बाइन इंजिन असतात त्यांच्यामध्ये पर्टिक्युलर वापरतात. तर दिस इज निक्रोम. हे IMP ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. निक्रोम. निक्रोम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन आस्क्ड फॉर युअर एग्जामिनेशन. So please write now. Okay, what is the use of the nichrome? Nichrome is used as a gas turbine engine. तो एग्जाम में आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि what are the uses of the nichrome? तो yes, nichrome is used as a gas turbine engine. Get it, everyone? Then what is the use of the nichrome? Gas turbine engine. Next is the titanium alloys. So titanium alloys, it is used as a ultra high speed flight. जे ultra high speed flight असतात त्यांच्यामध्ये fireproof bulkheads and exhaust rods because it is withstand stress up to very high temperature. Up to very high temperature titanium alloys. So it is used as in the titanium alloys. So please write now. This is very important question. Titanium alloys. Note down. Next question is the common properties of the D block elements. What are the common properties of the D block elements? So all D block elements are the lustrous and shining. They are the hard and the very high density, high melting point, boiling point, good electrical and thermal conductor, high tensile strength, malleability, alloys with transition and non-transition elements, alloys of the transition and non-transition elements. Many metals and their compounds are paramagnetic and most of metals are the efficient catalyst. And you should be able to write the any four properties. Any four properties of the D block elements. Get it even? Chemical properties. Very important. D block elements are electropositive metals. These are electropositive metals. They exhibit variable valencies. They are the good reducing agents. They form insoluble oxides and hydroxides. And these are the biologically important metals. What are the biologically important metals? Iron, cobalt, copper, molybdenum and zinc. These are the biologically important metals. They catalyze the biochemical reactions. How the elements of the first row differ from the second and third row transition elements? Because of stabilization of higher oxidation state. In stabilization of the higher oxidation state, these compounds are different. What is the highest oxidation state for element of the first row and the third row of the D block element? For first row म्हणजे 3D series. First row म्हणजे 3D series. तर 3D series ची +7 असणार आहे आणि थर्ड रो ची +8 आहे. रुदिनम and osmium. This is the highest. तर हा क्वेश्चन IMP करा. This is very important question. Get it? Next is the compounds of manganese. Yes, compounds of manganese. Potassium magnate. What are the compounds of manganese? The compounds of manganese हे reaction नोट करायला लागतात तुम्हाला. Compounds of manganese यामध्ये that's a potassium permanganate KMnO4 deep purple black color solid आहे. Step 1. It has the steps 1. Chemical oxidation, conversion of MnO2 to K2MnO4. Get it? Write the reaction. Reaction important है. Manganese dioxide. So manganese dioxide react with the KOH, KClO3 to give them potassium magnate. Dark green color. So it is a dark green color. And step 2. What is the step 2? Step 2 is the conversion of the K2MnO4 +6 oxidation state to +7 oxidation state. So it is the two methods. One is by the disproportionation and second is by electrolytic oxidation. So there is a two method, by oxidation and by electrolytic oxidation, and then to form the deep purple black color crystals. So what is the process? By oxidation. So by oxidation it has the two. By disproportionation, potassium magnate dark green color react with CO2 water and then to use the potassium permanganate deep purple black color crystal. Get it?
at least you should able to write the reaction in such way that another reaction as the KMnO4 react with the acidic solution disproportionation, then 2 gives the permanganate ion deep purple color black crystals, get it, and then 2 from the MnO4 minus. So at least you should able to write the reaction out of this two. या और मध्ये दोन पैकी एक तर लिहिता आली पाहिजे तुम्हाला, गेट इट, कारण हा क्वेश्चन फिक्स येणार तुम्हाला 2 मार्क्स साठी. बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सिडेशन, alkaline solution of manganese electrolyte between the iron electrodes, get it, and then the anode converted, oxygen evolved at the anode convert the magnet into the permanganate ion. Magnet चं कन्वर्जन परमॅग्नेट मध्ये होणार आहे. So this is the reaction actually. Reaction. So this is the oxygen at the anode, na? Oxygen at the anode. So they oxidize the K2MnO4 into KMnO4, potassium permanganate, and it form the deep purple black color crystals. So here reaction IMP करा आपण. This is very important reaction. Get it? This is very important reaction. K2MnO4 plus water, इलेक्ट्रोलायसिस ऑक्सिडेशन आहे, KMnO4 आहे आणि प्लस KOH आहे. गेट इट? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 1 मार्क्स साठी 1 मार्क क्वेश्चन आहे हा. राइट द रिएक्शन, विल गेट द 1 मार्क्स. नेक्स्ट इज द युजेस ऑफ KMnO4. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. IMP करून ठेवा. इट इज अँटीसेप्टिक आहे, अनसॅच्युरेशन टेस्ट इन लॅबोरेटरी, पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे लॅबोरेटरी मध्ये, व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस आहे आणि दॅट्स डिटेक्टिंग द हलाइड्स इन क्वालिटी अनालिसिस. दिस इज IMP, व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याला मार्क करून ठेवा, व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे तुम्हाला सीईटी ला क्वेश्चन आहे 2024, MST CET 2024 ला क्वेश्चन आहे की नेम द ओके विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर डिटेक्टिंग हलाइड इन क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. Which of the following is used for detecting halide in qualitative analysis? KMnO4. Then KMnO4 also used for volumetric analysis, titrations. Volumetric analysis में titrations. KMnO4 चा रोल काय? ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे and it is for use for the unsaturation test in the laboratory. Get it? So at least you should able to write any 4. And number 1 antiseptic property. Next, just like the KMnO4, KMnO4 च्या रिएक्शन्स पण आहेत तुम्हाला. गेट इट? K2Cr27 पण आहे KMnO4 च्या रिएक्शन्स. देन द ऑक्सिडायझिंग रिएक्शन्स ऑफ द KMnO4 in acidic solution. So oxidation of the iodide to iodine. What is the reaction? Iodide to iodine. So this is the iodide to iodine, -1 to 0 oxidation state. -1 to 0 oxidation state. So you convert the manganese into +7 to +2. So in the acidic condition, manganese changes from +7 to +2. +7 to +2 in acidic solution. So change in oxidation state from +7 to +2 in acidic solution. Oxidation of Fe2 plus 2 Fe plus 3. So Fe2 plus 2 Fe plus 3. So this is oxidation. Get it? Reaction important है. Reactions important है. लक्ष्य द्या. Oxidation of S2S convert into the S2 minus sulfur. S2 minus 2 gives the free sulfur, 0 oxidation state. Get it? Oxidation of oxalic acids. Oxalic acid में carbon plus 3 in CO2 carbon plus 4. So this is undergoes the oxidation reaction. Reactions note करता रही पाहिजे. Reactions is very important. Next is the oxidizing reaction of the KMnO4 in neutral or weakly alkaline medium. Neutral or weakly alkaline medium. The neutral or weakly alkaline medium +7 to +4. Oxidation state changes from manganese changes from +7 to +4. Iodide I- to iodide, IO3 minus. Get it? So this is the change in oxidation state. Oxidation. Thiosulfate to sulfate, S2O3 2 minus to SO4 2 minus. Reactions with oxidation state, oxidation number. Manganese salt, manganese, this is Mn2 plus to MnO2. Get it? So this is the oxidation state. Reactions important है. Reactions note करता आल्या पाहिजे. Reactionच मार्क्स असतील तुम्हाला.
Then next is the compounds of chromium, potassium dichromate, K2Cr27. Preparation, industrial preparation, orange color crystals. What is the color of the K2Cr27? K2Cr27 has a color and तो less soluble in water. So first step is the roasting step. Industrial preparation, roasting, conversion of the chromite ore into sodium chromate. So this is the chromite ore. So chromite ore undergoes that's a reduction reaction, roasting. So they undergo the roasting, particularly firstly roasting, and then in the presence of here sodium carbonate, then to form the sodium chromate. Get it? Sodium chromate. So this is very important, oxidation state of chromium +3 to +6, because this is roasting process in the river battery furnace. Step 2 is the conversion of Na2CrO4 to Na2Cr27. So this is sodium chromate convert into sodium dichromate. Water soluble है, yellow color है, and this is hydrated less soluble. Sodium sulfate is the hydrated less soluble. Reactions important है, reactions note करता आला पाहिजे. Reaction ला 1 marks मिळतील, लक्ष द्या. Reactions 1 mark very important. Convert this and okay, convert the Na2CrO7 into Na2Cr2O7. H2SO4 is used as a reagent, concentrated sulfuric acid. And next is the conversion of Na2Cr2O7 to K2Cr27 KCl. Potassium chloride is used. So this is the reaction 1 mark. 1 mark reactions. Get it? So this is the important. Step number 3 important करा आपण. Sodium dichromate to sodium, potassium dichromate, less soluble in water, orange red color crystals. Get it? So at least you should be able to write the reactions with oxidation state. Oxidation state same रहते, chromium +6. There is no change in oxidation state. Get it even? Then next is the reactions. तो याच्या रिएक्शन्स फक्त 2च रिएक्शन्स आहे, 2च रिएक्शन करून ठेवा आपण. तर K2Cr27 हा स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. व्हॉट इज द स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट इन ऍसिडिक मीडियम? व्हॉट इज द रोल ऑफ K2Cr27? Strong oxidizing agent, not a reducing agent. Ki, what is the action of Ki with K2Cr27? It forms the potassium sulfate brown color compound, iodine. This is the brown color. Get it? So what is the action of the Ki? Action of the Ki is the potassium dichromate reduces the chromic sulfate then to form the brown color solution because of formation of iodine. Brown color because of iodine, liberated iodine. Reactions important है, reactions note करता आली पाहिजे. Reaction is very very important. If you write the reaction, yes, we'll get the 1 mark. Get it? And then action on H2S. Action on H2S. So what is the action on H2S? When H2S gas is passed through the acidified K2Cr27 solution, then that's the pale yellow solution of the sulfur get formed. So it is the that's the color changes from the pale yellow PPT. This formation as the PPT precipitate. Reactions important है. Potassium dichromate H2SO4 H2S, then to use the chromium sulfate and sulfur. So the potassium dichromate reduced to chromic sulfate. Because of this, the color of the solution changes orange to green. CET साठी नोट करा आपण. हे CET ला इम्पॉर्टंट आहे 2024 ला. CET ला डायरेक्ट कलर विचारतात ते तुम्हाला, ऑरेंज टू ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज. गेट इट इन दिस वे. ठीक है, तो these are very very important. Next part is the metallurgy. तर metallurgy म्हणजे काय? What are the metallurgy? Definition: the commercial extraction of the metal from their ores. Metallurgy. So please note करा आपण, this is very important. What is metallurgy? Commercial extraction of metals. Commercial extraction of metals from their ores called as the metallurgy. Get it? This is the definition of the metallurgy.
And then what are the different types of metallurgy? Metallurgy are of the different type. One is the pyrometallurgy. First, pyrometallurgy. This is definition of the pyrometallurgy. The process in which the ore is reduced to metal at high temperature. This is very important, high temperature. तुमच्या आन्सर मध्ये हा वर्ड येणं गरजेचं आहे, हाय टेम्परेचर. by using reducing agent. High temperature reducing agent known as a pyro. Pyro stand for heat. Pyro stand for heat. Pyro called as a heat. Next, hydrometallurgy. Hydro म्हणजे काय? Soluble salt. Aqueous soluble salt. Hydro water. And next, electro म्हणजे काय? Electrolysis. So electrolytic reduction. तर हे वर्ड इम्पॉर्टंट तुमच्या डेफिनेशन मध्ये येणं गरजेचं आहे. हे वर्ड असेल तर यस तुम्हाला एक पैकी म्हणजे 1 मार्क. हे IMP करा आपण. इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी आणि हायड्रोमेटलर्जी यांचे डेफिनेशन करून ठेवा. पण डेफिनेशन्स इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला एक्झाम मध्ये डेफिनेशन विचारणार. नेक्स्ट इज अ मिनरल म्हणजे काय आणि ओर म्हणजे काय. व्हॉट इज अ मिनरल अँड ओर, हे डेफिनेशन त्यांच्या. नॅचरली ऑकरिंग सबस्टन्स इन द अर्थ क्रस्ट. Naturally occurring substance found in the earth crust, mineral, and the mineral which contain the high percentage of metal known as the ore. So it is called as the ore. What is the definition of mineral and ore? The mineral is naturally occurring substance and ore is a mineral which contain high percentage of the metal. Get it? So this is the definition. Get it even? तर डेफिनेशन नोट करता आली पाहिजे. डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट. त्याच्यानंतर तुम्हाला काही ओर्स आहे आणि मिनरल आहे, तर त्यामध्ये आयर्न मध्ये हिमॅटाइट हा काय ओर आहे. आणि आयर्न इज द 4th मोस्ट अबंडंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. 4th. नंबर वन आहे फर्स्ट ऑक्सिजन आहे. ऑक्सिजन. सेकंड पोझिशनला सिलिकॉन आहे. थर्ड पोझिशनला ॲल्युमिनियम आहे आणि 4th पोझिशनला आयर्न आहे. दिस इज 4th पोझिशन आयर्न. आयर्न इज द 4th मोस्ट अबंडंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. सो विच वन इज द फर्स्ट? ऑक्सिजन इज द फर्स्ट, सेकंड इज द सिलिकॉन अँड थर्ड इज द ॲल्युमिनियम अँड 4th इज द आयर्न. ठीक आहे, तर हे लक्षात ठेवा. दिस इज सीईटी. तर हे सीईटीला विचारतात तुम्हाला. ठीक आहे. हिमॅटाइटचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. हिमॅटाइट Fe2O3. मॅग्नेटाइट एक लक्षात ठेवा. मॅग्नेटाइट Fe3O4. मॅग्नेटाइट विचारला एक्झामला क्वेश्चन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. याच्यातून एक क्वेश्चन फिक्स असेल तुम्हाला बोर्डसाठी. आणि सीईटीला पण हा टेबल इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट. फॉर्म्युला विचारतात, नाव विचारतात. त्यांचे फॉर्म्युला आणि नाव दोन्ही लिहायचे. आयर्न पायराइट फॉर्म्युला, सिडराइट फॉर्म्युला, चाल्कोपायराइट CuFeS2. चाल्कोपायराइट हा ओर आहे. दिस इज ओर. इट इज ऑल्सो नोन एज द चाल्कोसाइट. हे नाव लक्षात ठेवा. चाल्कोसाइट. तुम्हाला चाल्कोसाइट विचारते. क्युप्राइटचा फॉर्म्युला Cu2. झिंक ब्लेंड म्हणजे काय? ZnS. आणि झिंक ब्लेंड हा काय? त्याचा ओर आहे. दिस इज ओर. झिंक ब्लेंड हे नाव आहे त्याचं. लक्षात. झिंक ब्लेंड लिहायचं तुम्ही. झिंक ब्लेंड. झिंक सल्फाइड लिहायचं नाही. झिंक सल्फाइड रॉंग. गेट इट. झिंक ब्लेंड. जिन्साइट झिंक ऑक्साइड. कॅलोमाइन झिंक कार्बोनेट. IMP करा. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Name the metal by the non-reactive and occur in the free state in the earth crust. Silver, Ag, gold and platinum. These are the three. Get it? Occur in the nature as a free state. Next is what is gangue? Gangue म्हणजे काय? Gangue is unwanted impurities present in the ore. It may be sand, mud, other unwanted impurities called as gangue. So what is the gangue present in the hematite ore? Hematite ore मध्ये gangue कोण आहे? Silica, alumina आणि phosphate. As the second number silicon, so silica should be there na, and third number aluminum, so aluminum must be there. Get it? So this is gangue actually. This is unwanted impurities, gangue. What is concentration of ore? Concentration of ore म्हणजे काय?
The concentration of ore is the process in which the ore is separated from the gangue. IMP करा आपण concentration of ore. What is concentration of ore? The removal of the gangue from the ore known as the concentration of the ore. Get it? So this is very important. So what are the different methods? The different methods are the magnetic separation, gravity separation, washing, hydraulic classifier, leaching, flow protection. IMP करा concentration म्हणजे काय? What are the different methods for concentration? And concentration methods depends upon the nature of the ore. Oreचं nature काय? Next question, name the salt of metal that are found in nature. Nature मध्ये कोण असतात? कार्बोनेट मध्ये, सल्फेट मध्ये, सल्फाइड मध्ये, ऑक्साइड्स मध्ये. Get it? Mostly metals, salts are carbonate, sulfate, sulfite and oxides. Chalcogens ना, chalcogens म्हणजे काय? Ore forming. Next is the commercial extraction of iron. Then how the commercial extraction of iron takes place? So what are the commercial extraction of iron? So 4% carbon, spongy molten impure iron contain 4% carbon collected at the bottom of the blast furnace. Get it? And so it is called as the pig iron. It make as a solid blocks. Pig iron. And pig iron is the 93% pure, contain the 4% carbon. मग 93 iron झालं 4% carbon म्हणजे किती झाले 97. So this is 3%. This is the 3% together as a 3%. Silicon, sulfur, phosphorus and manganese. Get it? Next is what are the different forms of the iron? त्याचे different forms कोणते? So it is the cast iron, wrought iron and steel. So it contains 4% carbon, less than 0.2% carbon and contain 0.2% carbon. It contains the 0.2 to 2% carbon. So this is very important. It is very hard and brittle, soft and neither too hard nor too brittle. So what is the purest form of iron? This is the purest form of water. Purest form of water. It is nearly 99.8% pure, na? 99.8% pure. 99.8% pure. It is the purest form of iron, wrought iron. So it is very soft. म्हणजे purest form of iron कोण आहे? Wrought iron आहे. And this is very very soft. So it is used for making the pipes, manufacturing automobile parts, pots, pans, utensil. Cast iron. This is cast iron. It is used for making the pipes, bars, stray boards, engine boards, rivets. It is used for making the buildings infrastructure, steel, tools, ships, automobiles, weapons. Yes, these are the uses of the different forms of the iron. So जे ironचे different forms आहेत त्यांचा हा use आहे. Next question आहे at what temperature iron possesses the high degree of magnetism, ferromagnetic character. Ferromagnetism. So the answer is below 1042 Kelvin temperature. So this is your answer. How cast iron is formed? Cast iron is formed because of pig iron remelted, run into molds and cooled it become a cast iron. Why addition of carbon takes place in iron, or how melting point of iron decreases? The melting of iron decreases because of the addition of carbon. On addition of carbon, melting point of iron decreases. Get it? So what is the temperature melting point of iron? 1800 Kelvin. So depending upon the percentage of carbon. Next, how mechanical properties of steel can be modified? So the mechanical properties of steel are modified because of addition of the alloy steel. Alloy steels म्हणजे alloys elements. Alloying elements. What are the alloying elements? Alloying elements are the manganese, chromium, sulfur, nickel. Get it? These are alloying elements. Alloy steels are formed by adding alloy elements into steel. So this is called the alloying elements. Get it? So they improve the mechanical properties of the steel. Get it? This is very important.
Next is the extraction of iron from hematite. Extraction of iron from hematite ore using blast furnace. So what are the composition of the hematite ore? This is IMP. तर हे IMP करून ठेवा आपण. Composition विचारते. What are the composition of hematite ore? एक मार्कला. So what are the composition of hematite ore? It contain Fe2O3, SiO2, Al2O3, phosphate. These are the gangue. हे बाकी सर्व gangue आहे. Get it? All these are the gangues. So at least name the gangues present in hematite ore: SiO2, Al2O3 and phosphate. एक mark का question. It involves the 4 steps. The powder ore is washed in the powerful current hydraulic classifier. Get it? Hydraulic classifier. The lighter gangue particles separated and the concentrated ore collected at the bottom. So it is separated. Roasting. How the roasting takes place? Concentrated ore heated in a current of air. Then sulfur and arsenic impurities present in ore get converted into oxides and they escape as the vapors. So ferrous oxide ore convert into Fe2O3. So this is the ferrous oxide converted into Fe2O3 also. Roasting, in roasting. Reduction. Reduction stand for smelting. In the smelting, this step carried out in blast furnace. So smelting or reduction step carried out in blast furnace. Reducing agent as a carbon and coke and carbon monoxide. Source coke and limestone. Get it? So this is the iron extracted from the hematite using reduction. Coke, limestone, carbon in limestone reduces the carbon monoxide and carbon monoxide together reduce the Fe2O3 to metallic iron. Flux. What is the flux? Calcium oxide quicklime as the basic flux because gangue is acidic. IMP line करा. This is very important. Calcium oxide basic flux है because gangue कशा है acidic है. So this is the calcium carbonate acts as the flux and it forms the molten slag. Molten slag. Refining. That's a pure iron can be electrolytic refining from the impure iron. Get it? So this is the impure iron. Next is the याच्यानंतर blast furnace बद्दल information. Okay, get it? This is the blast furnace. So what is the blast furnace? Blast furnace tall cylindrical steel tower है which is lined with the refractory bricks है. And what are the height? Height is a 25 meter. What is the height of the blast furnace? 25 meter. Height of the blast furnace 25 meter, diameter 5 to 10 meter, and it consists of the 3 parts: hot, wash, stack. And the blast of preheated air introduced into the furnace below the wash. Charge and hot air comes contact with each other, various reaction takes place. So what is the counter current principle in blast furnace? The furnace work on counter current principle where charge comes down and hot gases move up the tower. Charge comes down and hot gases moves up the tower. What is cup and cone arrangement? The cup and cone arrangement is the uniform distribution of the charge. This is very important. This is the uniform distribution of charge. And cup prevent the loss of gases. Cup prevent the loss of gases. Get it? So this is the diagram. The diagram, ठीक है. तो this is the diagram. Blast furnace diagram है. Charging आहे. त्यामध्ये cup and cone arrangement आहे. Get it? Cup and cone arrangement म्हणजे कसा? जर वरून जर मी ऍड केलं, get it, ore in this way. So it is rolling down ना असा. आणि हा खाली पडेल असा this way. So this is the uniform distribution of the charge. मग डायरेक्ट एकत्र पडणार नाहीये. ते काय होते? युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे. So this is stack. This is Bosch. Bosch is middle portion. Tires. Bottom side is the tires. Boschच्या खाली कोण आहे? टायर्स. आणि टायर्स मध्ये काय होता? प्रीहीटेड एअर आहे. सो दिस इज द टायर्स. आणि टायर्स मध्ये काय? हॉट एअर ब्लास्ट आहे. सो दिस इज द हॉट एअर ब्लास्ट.
हॉट एअर ब्लास्ट टायरच्या खाली. गेट इट. टायर्स दोन्ही साईडला टायर्स अटॅच केले. दीज आर द टायर्स फॉर द प्रीटिंग. गेट इट. फॉर दिस इज द प्रीटिंग. नेक्स्ट इज द हर्ट. हर्टच्या वरच्या बाजूला काय स्लॅगचा टॅप आहे. सो दिस इज अ स्लॅग. SiO2 कॅल्शियम ऑक्साइड Al2O3 okay magnesium oxide MnO. these are the slag ची टॅप आहे. these are all are the slag. आणि हा जो प्युअर आयर्न ची टॅप आहे. दिस इज द प्युअर आयर्न टॅप. पिग आयर्न टॅप. दिस इज 93% प्युअर. 4% आहे. 93 4 म्हणजे किती झाले 97. सो दिस इज रिमेनिंग ॲज अ 3%. हे सर्व 3% आहे. गेट इट. सो दिस इज द ब्लास्ट फर्नास. आर यू एबल टू ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम ड्रॉ करू शकता तुम्ही ना. डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. स्लॅगची टॅप वर आहे ॲज कम्पेअर टू पिग आयर्न टॅप. टॅप होल डाऊन आहे का कारण स्लॅग फ्लोट होणार आहे त्याच्यावर. गेट इट. स्लॅग फ्लोट्स अप ऑन द पिग आयर. डायग्राम समजली का सर्वांना. डायग्राम अशी ड्रॉ करा आपण. बॉश. गेट इट. आणि देन स्टॅक. दिस इज द डायग्राम. टॉपला स्टॅक आहे. बॉश मिडल वन टायर्स आणि टायरच्या खाली हर्ट आहे. गेट इट. समजलं सर्वांना. They now start the reaction. There are the 3 temperature zone in the blast furnace. How many temperature zone in the blast furnace? 3 temperature zone. Question विचारतात तुम्हाला. How many temperature zone in blast furnace? So the blast furnace contains the 3 temperature zone. Get it. And the temperature goes increasing from top to bottom. Top to bottom temperature increases. At the top temperature 500 है, where the loss of moisture from the ore takes place. What happen at the top temperature 500 है, and maximum temperature किती. What are the maximum temperature of the blast furnace? 2000 Kelvin above the tires. तो हे क्वेश्चन सर्व सीईटी ला विचारतात. तर प्लीज लेबल करा आपण MST CET 2024. दिस इज व्हेरी प्रोबॅबल, मोस्ट प्रोबॅबल क्वेश्चन. तर हे क्वेश्चन तुम्हाला सीईटी ला असेलच. 23 ला 23 22 ला पण क्वेश्चन्स आहे. गेट इट. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. व्हॉट इज द मॅक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ब्लास्ट फर्नास. 2000 Kelvin. And how many temperature zone in the blast furnace? 3 temperature zone in the blast furnace. 3 temperature zone in the blast furnace. And at the temperature, at the top, how much temperature? 500 Kelvin. Where the, and that's the loss of the moisture from the ore takes place. Get it? And then what are the temperature zone? The zone of combustion. So what are the zone? Zone of combustion. How much temperature? 2000 Kelvin. Zone of reduction 900 Kelvin. And zone of slag formation 1200. बस हे पॉइंट लक्षात ठेवा. ते हाईट लक्षात ठेवायची गरज नाही. हाईट नाही विचारणार तुम्हाला, पण कोणत्या झोन मध्ये कोणतं टेम्परेचर आहे हे तुम्हाला नक्कीच विचारतील. गेट इट. झोन ऑफ कंबशन 2000, झोन ऑफ रिडक्शन 900 and zone of slag formation 1200 Kelvin. Zone of combustion, combustion of coke with oxygen takes place. Combustion of coke with oxygen takes place. Zone of reduction, reduction of Fe2O3 to metallic iron takes place. आणि formation of the slag. Slag म्हणजे काय? Gangue with limestone. Gangue with limestone. That's the slag formation. Get it? Next is the chemical reaction takes place in different zone of the blast furnace. What are the chemical reactions? The zone of combustion 2000 maximum temperature है. So this is the reaction आणि ह्या reaction चं temperature किती? 2000 Kelvin. This is IMP reaction with temperature. So at least you should able to write the reaction for 1 marks. 1 mark साठी डायरेक्ट रिएक्शन झोन ऑफ कंबशन. आणि कार्बन मोनॉक्साइड ऍक्ट्स आहे त्याच्यामध्ये दॅट्स ओके टायर्स आहे. देन द दिस रिएक्शन हायली एक्झोथर्मिक आहे. सो टेम्परेचर अराउंड द 2000 Kelvin. कार्बन मोनॉक्साइड ऍक्ट्स एज अ फ्युएल, also the reducing agent in blast furnace. Why? Explain. Because this is formed, that's a carbon monoxide into finally carbon acts as this hot gases reaching carbon monoxide upward blast furnace
and the charge coming down. So carbon monoxide acts as a fuel and the reducing agent, both. As a fuel, as a reducing agent. What is the role of carbon monoxide? Fuel as well as the reducing agent. Get it? Next is the zone of reduction. What is the zone of reduction? 900 Kelvin. Zone of reduction. Fe2O32 metallic iron. Temperature 900 Kelvin है, 1500 Kelvin है. If the carbon monoxide is used, 900 है, carbon is used, so it is 1500. Get it? Then the spongy iron coming down in the blast melts, absorb the impurities like the carbon, silicon, manganese, phosphorus and sulfur. Name the impurities. These are the impurities. Carbon, silicon, manganese, phosphorus, sulfur. So this molten iron connects at the bottom of furnace through the separate pores. Get it? And then to form the pig iron. This is very important. Solid blocks. Name the iron. Okay, form from the blast furnace pig iron. This is called the cast iron. Pig glass दूसरा नाम है cast. Zone of slag formation. Where the zone of slag formation takes place? How much temperature? 1200. So there is a calcium carbonate on heating. Then to form the gangue. Slag formation मध्ये काय? Slag by removal of gangue with limestone. Limestone is the flux. So temperature 1200, quick lime. And this basic flux react with acidic gangue to form calcium silicate. And this basic oxide react with silica then to form calcium aluminate. So it is used in the road foundation. So it is for making road foundation. IMP करा. What is the use of the slag from blast furnace? So the slag formed from the blast furnace is used as the road foundation for making the concrete road ना, जे concrete चे road असतं. Get it? Concrete road कशापासून बनतं? Slag formation. The slag which is lighter float on the surface of molten iron. This is very important. Slag कसा है? Lighter है. So it is separate out from the separate outlet. Lighter. Slag is lighter. So it is float on the surface of molten iron. Zone of fusion. MnO2, calcium phosphate and silica present in ore are reduced to manganese, phosphorus and silicon. So this is the reason. MnO2 convert into Mn, calcium phosphate into phosphorus and silica into silicon. Get it? So zone of fusion. What is the zone of fusion? So this is the reaction takes place in zone of fusion. IMP है, लक्ष्य द्या 1 मार्कला. What happened in zone of fusion? Zone of fusion, these are contained. That's in the zone of fusion, MnO2 convert into Mn, calcium phosphate into phosphorus and silica into silicon. So this is reduced. So reduction takes place in zone of fusion. Name the waste gases used for preheating the blast furnace. These are the 3 gases used for heating the blast furnace. At the bottom of the blast furnace. Nitrogen, carbon monoxide, CO2, carbon dioxide. Get it? And next part is the last part है यामध्ये steps involved in process of extraction. What are the steps involved in extraction? Iron ore है, crushing and grinding है, concentration. Get it? आणि concentration च्या magnetic separation, gravity separation, leaching, flotation. त्यानंतर reduction. Reduction च्या किती मेथड आहे? Reduction has 4 methods. Reduction by coke, carbon monoxide, heat, aluminum किंवा electrolysis. Refining. Refining has 4 steps. Refining. Liquefaction, distillation, oxidation and electro refining. And at the end there is a pure iron. At the end there is a pure iron. Get it? So what are the choice? तो ठीक आहे. व्हॉट आर द चॉईस फॉर द गुड रिड्युसिंग एजंट? त्याच्यावर काही क्वेश्चन्स तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारत नाही. ठीक आहे, पण ऍटलीस्ट यू शुड नो. ठीक आहे, तर दीज आर द क्वेश्चन्स. तर एवढा हा सर्व कॉन्टेंट यामध्ये. डी ब्लॉक, डी ब्लॉक. एफ ब्लॉक बाकी आहे अजून. हो, हे सर्व डी चे क्वेश्चन्स आहे. एफ चे क्वेश्चन हे मी तुम्हाला नेक्स्ट टाइम एफ चे दिन सॉल्व्ह करून. ठीक आहे. एफ
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एकदम इझी आहे. एफ ब्लॉक टू मच इझी. गेट इट. आय थिंक असं करू. ठीक आहे, एफ ब्लॉक कम्प्लीट करून टाकू, म्हणजे मग नेक्स्ट लेक्चरला डायरेक्ट तुमचं कोऑर्डिनेशन घेता येईल. ठीक आहे. तर क्वेश्चन घ्या आपण एफ ब्लॉक साठी. तर दॅट्स एफ ब्लॉक मध्ये कोणी इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट आहे. हाफनियम बिलॉंग्स टू, this is hafnium, belongs to which series? 5D series. So this is 5D series. Get it? Hafnium belongs to the 5D series. Next question is why the lanthanum trihydroxide is strongest while the lutetium trihydroxide is the weakest base. में लैंथनम ट्राइहाइड्रोक्साइड हा स्ट्रॉंगेस्ट आणि ल्युटिटियम काय विकेस्ट बेस आहे. बिकॉज ऑफ लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. बिकॉज ऑफ लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे लॅन्थनमची साईज, लॅन्थनम प्लस 3 ची साईज, दिस इज द साईज, ॲटॉमिक साईज ही जास्त आहे ल्युटिटियम 3+ पेक्षा. रिझन काय? लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. राईट द सिमिलॅरिटीज बिटवीन द लॅन्थोनाइड्स अँड ॲक्टिनोइड्स. त्यांच्यामध्ये सिमिलॅरिटीज काय? सारखेपणा. गेट इट. त्यांच्यामध्ये +3 ऑक्सिडेशन स्टेट ही कॉमन आहे. +3 कॉमन आहे. एफ ऑर्बिटल आहे. गेट इट. एफ ऑर्बिटल कॉमन आहे. पुअर शिल्डिंग इफेक्ट आहे. गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ गॅडोलिनियम. गॅडोलिनियमचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोट करायचे 4f7 साठी. 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. गेट इट. and then 5d0 and then this is the 6s2. get it even. then gadolinium note करा आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गॅडोलिनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द ठीक आहे झाले सर्वांचे. हा गॅडोलिनियम ओके दॅट्स 3d1 करा आपण, कारण गॅडोलिनियम 3d0 असेल. युरोपियम, युरोपियमचे एक नोट करा आपण. युरोपियम गॅडोलिनियम सेम सिमिलर. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लॅन्थोनाइड्स. लॅन्थोनाइड्सचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचं. लॅन्थोनाइड्स 4f, 4f ऑर्बिटल बद्दल. ठीक आहे. 4f 0 to 14. ठीक आहे. 5d 0 to 1, 0 to 2, 0 to 1, and then next is the 6s2. get it. 6s2. what is the action of following on lanthanide? Lanthanide plus water, lanthanum trihydroxide. this is the formula. Nitrogen hit, so it is the form of lanthanide nitride. lanthanide nitride formula important है लक्षात. what is the action of following with lanthanide? water बरोबर lanthanide ची रिएक्शन झाली तर lanthanum trihydroxide and nitrogen plus lanthanide to form lanthanide nitride. nitride तयार होतं इथे. explain why lanthanum form lanthanum plus 3 ion and cerium form the cerium plus 4. because cerium plus 4 मध्ये 4f0 असेल. 4f0 stable. get it. so this is stable and lanthanum plus 3 मध्ये काय असणार आहे? 4f0 असेल. 4f0 lanthanum plus 3 4f0, cerium plus 4 4f0, so it is +3 and +4. distinguish between lanthanide and actinoids. मी सांगितलं हा क्वेश्चन so many times exam मध्ये 15, 16, 19, 20, 23 2 marks question आहे. very important question. distinguish between lanthanoids and actinoids. get it. lanthanoids and actinoids काय difference. explain the cause and effect of lanthanide contraction. cause and effect. what are the causes? very important. poor shielding effect. poor shielding effect of f orbital. poor shielding effect of f orbital and then nuclear charge. increase in nuclear charge. increase in nuclear charge.
increase in nuclear charge and poor shielding effect. This is causes. आणि इफेक्ट्स मध्ये काय असणार, बेसिसिटी डिक्रीजेस. क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स आहे, लक्ष द्या. आणि हा एक नोट करून ठेवा, लॅन्थनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. गेट इट. हा, व्हॉट आर लॅन्थनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन and distinguish between lanthanoids and actinoids. In Lita 17, 13, so many times question है. What are lanthanoids? Lanthanoids म्हणजे कोणते? 4F series चे elements. 4F series. Position of actinoids in the periodic table. Okay, हे period हे कुठे असणार आहे? फोर्थ पिरियड मध्ये, फोर्थ ग्रुप मध्ये आणि 6 मध्ये. गेट इट. 4th 6 थर्ड याच्यामध्ये. F block. What are the F block elements? Because the valence or outermost electron add into F orbital. Get it? So this is related to these questions. हा, एवढेच क्वेश्चन्स आहे, एवढेच करा आपण. गेट इट. काही डाऊट यामध्ये? येस ओमकार, थँक यू. ओके, गुड ओमकार, गुड. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, please note down, these are very, very important question from the D and F block elements. Okay, I think this is very helpful for your upcoming board exam. So please note down, this is very, very important questions. The lanthanide and त्यांच्या notes पण please check करा आपण, very important notes. ठीक आहे, तर याच्या F block च्या पण notes मी शो करेन आपल्याला. तर please F block एकदा check करा आपण notes मध्ये. तर व्हॉट आर द F block elements म्हणजे काय? तर आय थिंक क्वेश्चन्स मध्ये मी तुम्हाला दाखवेन. व्हॉट आर F block elements? लॅन्थनॉइड, ॲक्टिनॉइड्स. F orbital get filled up. Get it? F block elements. What is the position of the inner transition element? F block 6 and 7 period at the bottom of periodic table. Get it even? Why F block elements are called the inner transition metals? Inner transition का म्हणतात त्यांना? कारण these are the relatively energies with n-1d and very similar properties to electron configurations. Properties of the F block elements. Properties are similar to the D block elements and F that's n-2 level and placed between this ns and n-1d blocks. Historically, lanthanoids are termed as rare earth elements, although it is fairly abundant. Why? Because these are the difficulty extracting them economically. Get it? But nowadays, due to newer separation technique, ion exchange resins, it is used to separate them. So that's why it is very easier and more economical. Get it? So this is the reason. Next is the properties of lanthanoids. These are the silvery white, density 7, good conductor of heat and electricity, reduces the brightness on exposure to air, and except promethium, all are non-radioactive elements except promethium. The atomic and ionic decreases from lanthanum to lutetium. This is known as the lanthanide contraction. This is definition. ही lanthanide contraction ची definition आहे. बाइंडिंग नेचर ऑफ वॉटर प्रोडक्ट आयसोलेटेड. ठीक आहे, ते काही करायची गरज नाही, पण कोऑर्डिनेशन नंबर युजली ग्रेटर दॅन 6, टिपिकली 8, 9, 12. आणि लॅन्थोनाइड्स आर स्ट्रॉंगली पॅरामॅग्नेटिक. गेट इट? स्ट्रॉंगली पॅरामॅग्नेटिक. Magnetic and optical property largely changes on environment. Properties of actinoids similar to lactone, they appear as a silvery white. Density important, a very high density.
okay, shows the +3 oxidation state. This is common oxidation state. Common F block ची common oxidation state +3. These are highly reactive radioactive elements. Highly radioactive, but not reactive. Very important. Actinides are less reactive than lanthanides. ही लाईन अतिशय महत्वाची, व्हेरी इम्पॉर्टंट करा आपण. Actinoids are less reactive than lanthanides. Actinoids react with hot but not cold water to give the hydroxide and hydrogen gas. Actinoids react with hot water but not with cold water. And they exhibit the lanthanides range of oxidation number. Get it? +2 to +8. Next are the chemical properties. So it is the chemicals soft है, moderate density है, मैं समझ आता हूँ moderate density है, reaction with water to form the hydroxides, and common oxidation state +3. So it has a common oxidation state +3. And therefore the europium and ytterbium most stable dipositive. So it has a dipositive, most stable, because this is the 4F7 and this is 4F14. 4F7, 4F14, half filled and completely filled. So higher oxidation states are unusual for lanthanides, with the only exception of cerium, which is the +4. Exceptions कौन है? सीरियम है, ओनली सीरियम +4 है, बाकीच्या हायर एक्सेप्शनल है. Lanthanoids have the lower heat of atomization than transition metals. Question IMP, this is question, because d electron transition metal much harder and require high heat of atomization. Energy required to break the metal lattice. Question IMP करा अपना. This is question IMP, very important. Why they shows the lower heat of atomization. And europium and ytterbium have the lowest enthalpies of evaporation. Get it? So these two elements resemble alkali and they dissolve in liquid ammonia to use the blue conducting solution. That is the blue conducting solution because of +2 na. Europium +2 and ytterbium +2 oxidation state. Lowest enthalpies of evaporation. Get it? Because of half filled and the complete field stability. So this is the reason. Next is a reaction with the nitrogen and halogens. What are the reactions? The lanthanides react with nitrogen halogens to give the nitrates. This is the formula. So lanthanides form the, that's a compound, nitrites, halides. This is the formula. Reaction महत्वाचा है. Hydroxide, they form the hydroxide. Lanthanum is the strongest base while lutetium is the weakest base. What is the reason? Because of lanthanoid contraction. Because of lanthanoid contraction, size decreases. So the basic character decreases in a series. Carbon, when lanthanum react with carbon, carbides. For reaction important है, carbides. Oxygen react with, then to form oxide, react with water to form the hydroxides. Reactions important है, लक्ष द्या. Reaction तर आलीच पाहिजे. Color and spectra. So this is color ion +3 color A. Lanthanoid sign shows the color F to F transition. This is because of F to F transition. And the color changes in this manner. So this is 14 minus N, 12 electrons. So NF electrons are 12 असेल तर green color, green color, pink color. So this is the reason why it shows a similar color. Lanthanoid contraction. What are the lanthanoid contraction? Definition IMP. The steady decrease in atomic and ionic radii as we move along the lanthanoid series from left to right. Lanthanoid contraction. Very important. पहिला asking question. आता भरपूर question lanthanoid contraction. What is the reason of lanthanoid contraction? Poor shielding effect. And effective nuclear charge increases. Increase in atomic number. Effective nuclear charge increases. बस effective nuclear charge क्या होता है? Increase होता है. एवढंच लिहायचं. Effective nuclear charge increases and poor shielding.
पुअर शिल्डिंग ऑफ F ऑर्बिटल्स. 2 लाईन मध्ये, बस 2 लाईन मध्ये आन्सर संपले. गेट इट. अँड सो दिस इज लॅन्थनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. साईज कमी कमी होते ना, साईज डिक्रीजेस. सो दिस इज साईज डिक्रीजेस लॅन्थनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. गेट इट इवन. आणि लार्ज साईज आयन्स हॅव द हायर कोऑर्डिनेशन नंबर. लार्ज साईज असेल तर कोऑर्डिनेशन नंबर हाय असतो, अप टू 12 पर्यंत, अप टू 12. Get it? And then this is the question. Lanthanum is strongest base while lutetium weakest base. Question. Very important. Ionic size decreases from lanthanum to lutetium. So basicity decreases. Lanthanoid contractions. Get it? Lanthanoid contraction with the light. Post actinoid elements. The element with atomic number 104 to 118. Post actinoid elements. And this is so far called as the transition elements. Get it? Transition elements. Transuranium. What are the transuranium elements? Elements with atomic number greater than 92. So greater than Z greater than 92. Total 11 elements. Total how many elements? 11 elements. Transuranium elements. Atomic number greater than 92. Get it? So in this way. Oxidation states of lanthanoids. So this is the +3 oxidation state common. +3 is common oxidation state. Get it? पण बाकीच्यांमध्ये काय, सिरियम मध्ये +4 आहे, युरोपियम मध्ये +2 आहे, +7, आणि इटरबियम मध्ये हे IMP करा. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे तुम्हाला MST CET ला क्वेश्चन असणार आहे 24 ला. बोर्ड साठी पण लक्षात ठेवा. 0, F7, F14, MT half filled and completely filled. Get it? Next is the applications of lanthanoids and its compound. Lanthanoids used in hybrid cars, superconductor, permanent magnet. एक application. Europium dope fiber amplifier used in devices, optical fiber communication system. Erbium लिहा, erbium doped. ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ऍप्लिकेशन्स, त्याच्यामध्ये वापरतात निओडायनियम डोपेड इट्रियम ॲल्युमिनियम गार्नेट. गेट इट? सो इट इज ल्युमिनेसेंट मटेरियल. ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स. आणि लॅन्थनॉइड कंपाऊंड प्रेझेंट इनसाइड द कलर ऑफ टेलिव्हिजन ट्यूब्स. कलर टेलिव्हिजन ट्यूब्स असतात त्यांच्यामध्ये, किंवा कम्प्युटर मॉनिटर. गेट इट? सो इट्स फॉर्म द कलर. यांचे मिक्स ऑक्साइड से रिलीजेस द इंटेंस रेड कलर. गेट इट? इंटेंस द रेड कलर. तर 4 आहे, 4 पैकी 2 लिहायचे तुम्हाला. आउट ऑफ 4 रिटर्न आहे ओनली 2. तर दीज आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ द लॅन्थनॉइड्स. ऍक्टिनॉइडच्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये नॅचरल थोरियम युरॅनियम आयसोटोप्स आहे. So these are the very important use as the thorium. So what is the use of thorium? Thorium is thorium oxide, 1% cerium, used as a major source indoor lighting. So it is also called as nowadays it is used for outdoor camping. Get it? Even today. Uranium used in the nuclear reactor as yellow cake. It is marketable form of uranium. This is the marketable form of uranium. Get it? This is yellow cake. And here reactions नाही इथे चालेल, पण युरेनियमचा ओर आहे UO2, ऑक्सिडेशन स्टेट +4. Get it in this way. Next is the electronic configuration of lanthanoids. This is the common electronic configuration. Get it? At least you should be able to write this one. Electronic configuration. Get it? And enthalpies. First ionization enthalpy generally decrease across the period. Which of the following highest fourth ionization enthalpies? यांच्यापैकी सर्वात जास्त कोणाची? तर लॅन्थनम +4 ची जास्त आहे. का? लॅन्थनम +3 0 आहे, कंप्लीट फील्ड आहे, हाफ फील्ड आहे. This is the reason. Get it? Next is the
मॅग्नेटिक बिहेवियर. व्हॉट इज द मॅग्नेटिक बिहेवियर? तर सिरियम 0 मध्ये असेल तर दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अँड देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू? अनपेड इलेक्ट्रॉन करून जा फक्त आपण. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट इज डू यू थिंक, हा स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मुवमेंट लॅन्थनम +3. IMP करा आपण. इम्पॉर्टंट, गेट इट. आणि त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आता हे जे लॅन्थनम आहे त्यांची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑब्झर्व आणि एक्सपेक्टेड. लॅन्थनम, गेट इट. ऑब्झर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. लॅन्थनम काय पाहिजे? 4f0, गेट इट. आणि सिरियम मध्ये ओके 4f2 असतं, लक्षात. 4f2 नॉट अ 4f1. सिरियम मध्ये 4f3. निओडायनियम 4 5 6. D0 आहे पहा. ऑल दीज आर D0. सर्व केसमध्ये D0 आहे. इथे पण D0 चे ना, गेट इट. पण हाफ फील्ड झालंय. युरोपियम हाफ फील्ड. गॅडोलिनियमला काय आलंय? 4f7 आहे, 5D1 आहे. 1 एक इलेक्ट्रॉन होता. देन मेक ॲज अ 5D0, 4f9, 9 10 11 12 13 आणि 14 ला 5D0 आहे, इटरबियम प्लुटिटियम. बस जेवढे सर्कल केलेत ना तेच IMP करा. एक्झामला तेच विचारतील, गेट इट. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ऍक्टिनॉइड्स कुठे असतात? तर लास्ट रो ऑफ द एलिमेंट्स इन द पिरियड टेबल. मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट आर नॉट फाउंड. दे आर ऑल रेडिएक्टिव्ह. ते सर्व रेडिएक्टिव्ह मॅन मेड आहे, गेट इट. ऑल रेडिएक्टिव्ह मॅन मेड आहे. नेक्स्ट थोरियम, युरेनियम. सो फॉर दिस एलिमेंट एक्झिस्ट इन रॉक ऑन अर्थ क्रस्ट, गेट इट. Oxidation state. Unlike to this, they shows the range of oxidation state. +2 to +8. Get it? +2 to +8. आणि या सर्वांची एनर्जी काय असते? सिमिलर असते. ऑल सेट ऑफ द सिमिलर एनर्जीज. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. These are the electronic configuration of actinoids. IMP करा आपण. आणि कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट किती? ऍक्टिनॉइडची +3, गेट इट. सो दिस इज युरेनियमची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन IMP. आणि युरेनियम +6 मध्ये गेला तर हे सर्व 0 होणार ना. 7s0, 5f0, 5d also 0. So this is 0. So this is the uranium +6, always +6. युरेनियमची ऑक्सिडेशन स्टेट +6 आहे. ऍक्टिनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन सेम लॅन्थनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन सारखं, गेट इट. डिक्रीजेस. वेर इट इज डिक्रीजेस? व्हॉट डिक्रीजेस? बिकॉज ऑफ पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ f orbitals. Get it. And next as the electronic configuration also there. Electronic configuration. Get it? Electronic configuration. आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिताना ऑब्झर्वचं लक्षात ठेवायचं, एक्सपेक्टेडचं नाही. ऑब्झर्वचं लक्षात ठेवायचं, ऑब्झर्व. एक्सपेक्टेडचं नाही. त्यामुळे ऍक्टिनम असेल 5f0, ओके 6d1. थोरियम हे डायरेक्ट ओके डी मध्ये जातो इलेक्ट्रॉन, डी मध्ये, एफ मध्ये जात नाही. सिरियम मध्ये एफ मध्ये असतो, f2 असतो ना. 5f2 ओके दॅट्स 4f2 असतो सिरियम मध्ये. थोरियम मध्ये 5d2 असतो. आणि प्रोटॅक्टिनम मध्ये 5f2 असतो. आणि देन 1 d1. गेट इट. प्लेटोनियम IMP. प्लेटोनियम 5 6 से 0 आहे. प्लेटोनियम इम्पॉर्टंट. ओके दॅट्स युरेनियम 5f3 6d1. युरेनियम IMP लक्षात द्या. आणि नंतर हे मधले कोणते 4f14 कुठे आले? हा इथे AM आणि CM, अमेरिसम अँड क्युरियम. ते इम्पॉर्टंट आहे कारण का हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी. आणि लास्ट आहे जो नोबेलियम अँड लॉरेन्सियम. हाऊ मच? 5f14. गेट इट. सो दिस इज कम्प्लिटली filled. So this is very important.
Next as the similarities point. What are the similarities? The question is similarities between lanthanides and actinides. What are the similarities? +3 oxidation state है, F orbital are gradually filled, ionic radius decreases, both ionic radius decrease in lanthanide and actinide contraction, and electronegativity all the elements are the low, highly reactive येते कारण metals आहे ना ते. Get it? So this is very important. बस एवढेच लिहा, चारच प्रॉपर्टी इम्पॉर्टंट आहे. सिमॅटिसच्या किती पॉइंट आहे? 4 पॉइंट्स. आता व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट डिफरन्स. हा डिफरन्स अतिशय महत्वाचा आहे. डिफरन्स बिटवीन द लॅन्थोनाइड्स अँड ॲक्टिनॉइड्स, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेरी IMP डिफरन्स करा. So many times question है. Lanthanide shows maximum oxidation state +4, so he shows a +3, +4, +5, +7. Lanthanide do not form oxocations, complexes easily, so it forms the greater tendency to form complexes. Get it? This is non-radioactive. All lanthanides are non-radioactive except promethium P1, PM, atomic number 61. हा फक्त रेडिएक्टिव आहे, बाकीचे रेडिएक्टिव नाही. Actinoids are radioactive in nature. All actinoids are radioactive. Get it? Lanthanides do not form oxocations. They do not form oxocations. Lanthanides do not form oxocations, but they form oxocations. Get it? Do not form oxocations. So please note करून घ्या. This is very very important difference. Most of the lanthanides are colorless and actinides are color ions. ठीक आहे, एक ॲडिशनल पॉईंट तुम्ही नोट करू शकता. पण ॲटलिस्ट यू शुड एबल टू राईट द ओनली 4 पॉइंट्स. तर 4 पॉइंट्स लिहायचे तुम्हाला. सम कंपॅरिझन बिटवीन प्री ट्रान्झिशन लॅन्थोनाइड्स अँड ट्रान्झिशन मेटल्स. गेट इट? यांच्यातून सीईटीला क्वेश्चन येतात, पर्टिक्युलर सीईटी 2024 सीईटीचे क्वेश्चन येतील. हा लक्ष द्या की त्यांच्यामध्ये सम कंपॅरिझन, यांचे कंपॅरिझन केलेले आहेत. गेट इट? कंपॅरिझन बिटवीन द प्री ट्रान्झिशन अँड लॅन्थोनाइड्स. तर N+ ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, मोनोव्हॅलंट आहे, आणि हे ट्रायव्हॅलंट आहे. लॅन्थोनाइड कॉन्ट्रॅक्शन आहे, असं कॉन्ट्रॅक्शन यांच्यामध्ये नाहीये. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. सिमिलर प्रॉपर्टीज आहे, सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर आहे. ऑलवेज हार्ड आहे, ऑलवेज हार्ड ऑक्सिजन डोनर आहे, प्रिफर निगेटिव्हली. गेट इट? नंतर नो लिगॅन्ड फील्ड इफेक्ट आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट. नो लिगॅन्ड फील्ड इफेक्ट आहे, पण यांच्यामध्ये लिगॅन्ड फील्डचा इनसिग्निफिकंट इफेक्ट आहे. पुअर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टीज आहे, हाय कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टीज आहे. गेट इट? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्री आहे. नंतर नो मॅग्नेटिझम बट दे शोज द मॅग्नेटिझम. गेट इट? हे थोडे यांच्यामध्ये काय डिफरन्शिएट पॉइंट आहे. आता ह्या दोघांमध्ये गेट इट? म्हणजे ट्रान्झिशन मेटल्स आणि लॅन्थोनाइड्स शोज द व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ट्रान्झिशन मेटल्स, आणि साइज चेंजेस टू दॅट्स लेस मार्केबल. सबस्टेन्शियल चेंजेस इन प्रोग्रेशन. हेवियर मेटल्स आहे, सॉफ्ट कॅरेक्टर आहे, नॉट अ हार्ड कॅरेक्टर, सॉफ्ट कॅरेक्टर. सबस्टेन्शियल लिगॅन्ड इफेक्ट आहे आणि सिग्निफिकंट आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे, टिपिकल 6 आहे, फिक्स ज्योमेट्री आहे आणि शोज अ मॅग्नेटिझम. लिगॅन्ड फील्ड इफेक्ट म्हणतात. ठीक आहे, त्यांच्यामध्ये कंपॅरिझन आहे लॅन्थोनाइड्स अँड ट्रान्झिशन मेटल आणि लॅन्थोनाइड अँड प्री ट्रान्झिशन मेटल्स. सो दीज आर द कंपॅरिझन. गेट इट? क्लिअर आहे सर्वांचे? तर चेक करा. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि क्वेश्चन्स, मी क्वेश्चन्स तुम्हाला एक्सप्लेन केले, तर प्लीज क्वेश्चन्स सॉल्व करा आपण. गेट इट? तो क्वेश्चन्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, क्लिअर आहे सर्वांना? तर प्लीज नोट करा. दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर युअर अपकमिंग बोर्ड एक्झाम. तर दिस इज फ्रॉम द ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. हा चॅप्टर 6 to 8 मार्क्सचा चॅप्टर आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर, 6 to 8 मार्क्स चॅप्टर. ऑन द नेक्स्ट सेशन स्टार्टेड द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. तर नेक्स्ट सेशन मध्ये कोऑर्डिनेशनचे मी क्वेश्चन देईन, त्यांचे सिनॉप्सिस नोट्स पण असेल.
सिनॉप्सिस नोट्स प्लस त्यांचे क्वेश्चन्स बोर्ड, दॅट्स अ प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन विथ आन्सर सिरीज ऑल्सो. ओके, थँक यू फॉर जॉईनिंग अस.